Distributors, together with the security teams, did distribute the examinations and deliver them on good time to all our stations countrywide. This morning, candidates did begin safely the examinations, and the new curriculum candidates are currently writing biology paper 2 practical, and another is writing general science paper 3. The transitional candidates, on the other hand, are writing physics paper 1 and general science physics paper 3. Generally, we've had a small start and a peaceful start this morning, despite a few rains in some places. An overview of week 1. Last week we had a smooth and successful quantitative examinations without any major challenges. The distribution went on smoothly with no breakdown of our vehicles. Our distribution teams received quick security clearance where they had to need to receive clearance, especially at the various in the Maction Falls Day. We however had a few hitches which were experienced, but our teams were able to handle them on a case-by-case basis. Last week, we also received information from a whistleblower who had been added in a WhatsApp group codenamed National Preparation for Cheating National NAEP Examinations. The whistleblower reported the matter to police in Tororo, where investigations were carried out, and it was established that the two culprits, who included Ejago Moses and Juko Dens, were both staff of St. Mary's Junior School in Kapeka, Nakaseke district. Police established that while applying for the job at the school, Ejak Moses was masquerading as a NAEP examiner, and accordingly thereafter, he did form a WhatsApp group, 15 WhatsApp groups, which he administered for purposes of sharing alleged NAEP examination papers, including the PLE examination papers. By the time these two were arrested, they were in possession of student examination papers for PLE, that is for mathematics, SST, English, and science. Ejak Moses, who is 36 years old, pleaded guilty to the charges and was sentenced by the Chief Magistrate in Tororo to 36 months in prison. His co-accused pleaded not guilty and was remanded until the 30th of October 2024. In Kasese, there was an unfortunate incident where we had one of our candidates from Bwera SS, Nabia Sulaina, who passed on at 10 p.m. on Monday night, having sat her first examination successfully. Later on, a postmortem was carried out and it was established that she died from meningitis and she had pus passing through her brain. As a board, we do commiserate with the family of the deceased, the head of the center, as well as the learners and the teachers of the center, that is of Bwera Senior Secondary School. In Mitiana district, police did arrest 2 suspects from Bujuvi Secondary School, allegedly for being in possession of unauthorized examination materials. The suspects were identified as Onyoto Thomas, 27 years, of Hillside Kalonga Secondary School, and Kambugu Livingstone, 31 years, a biology teacher of Bujubi Secondary School. The 2 were found by a NAEP scout with a copy of a chemistry examination paper inside the laboratory where preparations were going on for the same examination. Onyoto Thomas was masquerading as a teacher of the school. The 2 were later handed over to Mani Police Station, where they were detained for further investigation. If convicted, they will be charged under Section 25 of the NAEP Act, that is for unauthorized possession of an examination paper, material, or information. Onyoto will also be charged for impersonation. Last week, management did notice with concern. We wish to caution colleagues in the media that it is illegal to access the examination room without permission from the ED of the NAEP. The media is further informed that no one is permitted to take any coverage or take photographs or videos during an examination paper or in an examination room when examination is underway. Such an action is a threat to the security of the examination, and just in case there's a problem arising out of your action, you will be convicted for aiding and abetting malpractice according to the NAEP Act 2021. Abets, induces, or incites another person to do or does act in a manner that facilitates a commission of the offense under the action in the NAEP Act. We therefore would like to call upon all our media friends to desist from covering activities within the examination room
while examinations are in progress. We want to inform all the heads of centers, UCE centers, that we're making a last call to all of you to submit scores for continuous assessment for the candidates of Senior 4. The deadline is 30th October 2024, and we're left with just a few days. The CS scores shall contribute 20% to the overall achievement of the learner, and candidates without CS scores shall not be graded by your name. We therefore urge the heads of centers to ensure that they adhere to the deadline. Finally, we wish to remind heads of centers to adhere to the guidelines provided by the Ministry of Health and the Ministry of Education on the prevention for the detection and control of mpox in schools. Schools should provide clean water and soap or hand sanitizer for washing hands outside examination rooms. They should also clean publicly all used surfaces like desks regularly as soon as possible, as soon as examination is, or as regularly as possible. As UNEP, we continue to commit to conducting valid, reliable, equitable, and quality. Thank you for your attention. God and my country. Mu Luganda, olwaleero lwe lunaku olusookedde ddala mu wiikendi ey'okubiri nga tukola ebigezo ebya siniya ey'okuna ebya curriculum enkadde awamu ne curriculum empya. Bannaffe abatambuza ebigezo ebituusa ku state nga batandika okukola ebigezo byabwe mu budde wabadde nga wabaddewo enkuba ebadde etandise mu bifo ebimu tetataganyiza kutandika ku bapala lwa biology practical ate nga tuno n'abalala abakola biology general science. Abayizi aba curriculum enkadde bo bali kuwandiika olupapula olwa general science physics paper 3 awamu ne physics paper 1. Okuvaako mu kitongole tutegeddeko nti nno eggwanga lyonna lina litandise ekigezo mu budde tubadde okutataganyizibwa kwonna okw'amaanyi. Bwe tutunulako wiiki ewedde eyasooka twalina ebigezo byatandika bulungi mu bitundu byonna eby'eggwanga era ne biggwa bulungi mu wiiki eyo twaliwo nnyo kyamaanyi kyaliwo. Ttiimu zaffe ezaali zitambuza ebigezo baasobola okufuna obuyambi n'obukuumi obumala okutuusa ebigezo mu kifo gye biteekeddwa okubeera ate era mu budde. Ne watwasangibwa waliwoko obuntuntu obwalimuko naye nga tebwali bw'amaanyi nnyo era bannaffe abaali ku ground ku centers baasobola okuba nga bagonjola ensonga eyo ebigezo ne bigenda mu maaso bulungi mu bitundu bya wiiki ey'ewedde. Wabula twafunayoko oka obwava ow'omuntu whistleblower eyatutegeezaako nti waliwo WhatsApp group ku baali bamutadde nga ayagitandise yali agamba nti no group yali yakweteekateekera kubba bigezo bya UNEB. Munnaffe ono whistleblower bwe yatutegeeza omusango gwali guli Tororo Tororo police ne bakwatagana ne kulingapo omusango guno era baasobola okuba nga bakwata abantu bana babiri abaali benyigidde mu nsonga eno ey'okubuzaabuza n'okudyekadyeka abantu nga bagamba balina ekiyitibwa oba ekiteewoozebwa okuba ebigezo bya UNEB. Ababiri nno bano abaakwatibwa kwaliko Dennis Juko, omulala yali Ejago Moses, bonna nga baali basoma eriyitibwa St. Mary's Junior School Kapeeka e Nakaseke naye nga guno omusango baguddiza Tororo. Poliisi yategeezebwako nti nno mu investigations poliisi yazuula nti omu ku bano ono nno nga Ejago Moses yali afunye omulimu okusomera eryo ng'abagamba nti UNEB examiner era n'olw'ensonga eyo n'agenda mu maaso n'akola WhatsApp group 15 ng'agamba nti agenda kubanga sharinga oba abalaga ebiteeberezebwa okuba ebigezo bya UNEB nga kuno mwalimuko n'ebya primary bitannaba kutandika. Bano bagenda bakwata babasanga nga balina empapula zibaali bawandiise nga bagamba nti papa za PLE era bagenda kusharinga ku groups zino okwali abantu abangi ennyo. Ono Ejago Moses ye teyeegaana musango n'agukkiriza nti yaguzizza era omulamuzi mu kkooti y'e Tororo n'amusiba emyezi 36 gy'emyaka 3. Ye munne omulala Jiko Dennis ya omusango yagwegaana omulamuzi n'amuzaayo mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gw'ekkumi. E Kasese twalinayo
ensonga twalinayo twafuna ekikangabwa omu ku muyizi waffe eyali ayitibwa Naabiri Sulaina yali webwera Senior Secondary School yakola bulungi kwatwala ku Monday n'agenda ne banne mu preps naye olweggulo ssaawa nga 4 n'afuna attack n'amuddusa mu ddwaliro n'afa oluvannyuma lw'okutuuka ku ddwaliro. Bannaffe bakoze investigations abasawo ne batutegeeza nti omwana ono yafuna obulwadde obuyitibwa meningitis, yafuna amasira agagenda mu bwongo bwe. Ng'ekitongole twagala okusaasiza famire y'omugenzi, tusaasira n'essomero mukulembeze ku ssomero eryo awamu n'abayizi n'abazadde bonna ab'essomero eryo erya Bwera SS. Emityana District poliisi yakwatayo abantu babiri okuva mu ssomero eriyitibwa Bujuli Secondary School. Bano nno nga baali bateeberezebwa okuba nti baalina mu butali butuufu ekigezo olupapula olukwanaganyako olupapula lwa UNEB. Kino kyaliwo ku lunaku olwokuna nga aba chemistry bateekateeka ebigezo bateekateeka solutions eza practical ya chemistry eri abayizi ku ssomero lino eriyitibwa Bujubi Senior Secondary School. Abakwate bategereddwako nga bali Onyoto Thomas wa myaka 27 ono ng'asomesa ku ssomero eriyitibwa Hillside Kalonga Secondary School, ate omulala ye Kambugu Livingstone myaka 31 ono nga ticca wa biology kweyo essomero erya Bujubi Senior Secondary School. Ababiri bano scout wa UNEB yabasanga nga balina olupapula lwali lwekuusa ku lupapula lwali lugenda okukolebwa abayizi wadde baali ng'ate nga bali eno gye baali bateekateeka solutions baali bagenda okuba abayizi okukola practical. Ekirabika nti baali bafunye olupapula okusooka naye ate nga bagezaako n'okulaba nti nno bakola obukuusa mu kuteekateeka solutions z'abayizi bagenda okukola olupapula lwa chemistry practical. Bano batwalibwa ku poliisi y'emaanyi okubeera nga bongera okuyambako poliisi okunoonyereza mu nsonga eno. Singa abanaaba ng'omusango gubasinze bajja kubanga bawera ennemba n'omusango okusinziira ku akati ya UNEB, kuteeka ya UNEB 21 akawaayiro 25 kano kakwatagana n'okusanga nga olina obupapula olwekuusa ku kigezo kya UNEB oba information yonna yonna obwekuusa ku kigezo kya UNEB. Onyoto ye ajja kubanga afuna n'omusango ogw'okuyita kikyataali kubanga yagamba nti no UNEB examiner wadde nga si examiner wa UNEB tetumumanyi. Wiiki ewedde era twafuna ng'ekitongole twalaba nga bannaffe bannamawulire balina kavudi bakoze mu classes nga ebigezo bigenda mu maaso, twalaba ebifaananyi ng'oli akubye nga abaana bakola ekigezo nga kisoboka n'okuba nga osobola okulaba ansa oba biki by'omwana by'abawandiika. Twakutegeeza bannamawulire nti omuntu takkirizibwa kuyingira kigezo kya UNEB nga talina bukakafu oba nga talina bbaluwa oba lukusa okuva eri omukulembeze w'ekitongole omwami Naguru. Era mpozi twagala bategeeza nti okavaringa oba okuba ebifaananyi empapula z'abaana ze bakola wadde n'abaana bennyini nga bakola ebigezo nti kino kimenya amateeka. Oyinza okulowoozebwa nti obadde oyagala kuyambako muntu kufuna olupapula olwo nti oba ogenda kuba ekifaananyi olusharinge n'abantu abalala era nga mu tteeka ya UNEB 2021 mulimu akawaayiro 36 koogera ku ekiyitibwa aiding and abetting malpractice, ekitegeeza nti okuyambako abantu abalala okuzza omusango ogw'okubba ebigezo. So twagala obasaba bannange mwewale ensonga eyo kubanga eyinza obayitira omutawaana. Nga maliza twagala okujjukiza bannaffe ba head teachers ba head teachers aba secondary nti ennaku z'omwezi nga 3 essalessale ey'okufaayo obubonero obw'abaana obwa scores zebafunira ku ssomero basinye ey'okuna bwe tuyita continuous assessment scores. Obubonero buno bukulu nnyo olw'ensonga nti bitundutundu 2 ku buli 100 eby'abayizi bagenda okufuna bigenda kubanga biva ku bubonero buno mugenda okutuwa. Ate singa omuyizi anaaba nga tawaddeyo bubonero obwo tagenda kubanga aweebwa certificate ya UNEB.
so tutaka okukubiriza bannaffe ba heads of centers mulabe nga mugoberera ensonga eno, mulabe nga muweereza obubonero buno mubuwanika ku poto asatu omwezi guno tezinnaba kuyitawo. Era nga mpozi nga maliriza, twagala okukubiriza bannaffe ab'amasomero heads of centers nti minisitule y'ebyenjigiriza amu minisitule y'ebyobulamu batuwa guidelines ezituyambako okulaba nga twewala obulwadde bwa mpox ku masomero gaffe naddala mu biseera bino ebyokukola ebigezo. Nolwensonga twagala okubakubiriza tulabe nga tugoberera endagiro eno tusobole okwewala obulwadde obwa mpox mu masomero gaffe, kubanga mu time eno gabeera ngali crowded ate twesanga nga kyangu nnyo okufuna obulwadde singa tugoberera endagiro etuweereddwa. Ekisooka mu gyonna twagala okubakubiriza okulaba nga muteekawo amazzi ag'okunaba mu ngalo awamu ne sabbuuni wabweru wa vaccination centers, ate n'obakubiriza okulaba nga singa ekyo kiba kiwedde mulongoose ku desks abaana zonna ze baba bakutteko n'abato baza baba bakutteko okwewala obulwadde buno. Ng'ekitongole twongera okweyama nti tuli beteefuteefu okulaba nga tukola ekigezo kino mu ngeri ey'obwesimbu, okulaba nga buli omu afuna obwenkanya ng'akola ekigezo ate nga kikola mu ngeri ey'ekikugu ddala nga missoni yaffe bwegamba. Mwebale okumpuliza bakutonda n'ensi yange. Thank you. I think they don't have. When they have, they ask. Okay. Members of the Fourth Estate, colleagues, friends, ladies and gentlemen, Ibrahim Bossa by name. I'm the head of Public and Corporate Affairs at the Uganda Communications Commission. We want to thank the Uganda Police for partnering with us on an enforcement that would want to brief you and the country. The Uganda Communications Commission is currently enforcing regulations against illegal and non-compliant operators. This enforcement targets individuals or entities that have installed broadcasting equipment without a license in violation of Section 26 of the Uganda Communications Act of 2013, as well as those broadcasting without a license contrary to Section 27 of the same Act. Additionally, the Commission is taking action against companies or individuals that provide telecommunication services, including Wi-Fi, without a license, or that set up telecommunication equipment without a license in violation of Section 22 of the Act. So we have an enforcement that is ongoing that is targeting 1, radio stations that are acting without a license, 2, operators of Bizindaro, many call them community broadcasters, and 3, illegal telecom transmitters, technically called, it's link-to-link, point-to-point links. These ones are providing Wi-Fi, largely in Kampala. On illegal radio operators, the Commission has identified and is targeting radio stations that are operating without licenses. In January this year, we issued seizure and desist notices to all non-compliant stations, followed by criminal summons in July this year. While some stations have voluntarily complied, there are still 17 radio stations across Uganda, located in Masaka,
in Mubende and Greater Masaka, including Luwero, that continue to operate illegally. Many of these stations have a significant influence in the area they operate. So once our enforcement actions are complete, we will issue a public notice listing the names of these non-compliant operators on Bizindaro. Bizindaro are not permitted to operate by law. They are not licensed by the Uganda Communications Commission or any other entity in Uganda for purposes of broadcasting. Why? Because they disrupt public order and peace. So according to Section 5B of the Uganda Communications Act, the Commission is the only entity authorized to license communication services in Uganda. The Commission is committed in eliminating these services, and we are beginning with 20 cases for which we have already received complaints. And as we are enforcing on these, all those illegal broadcasters of Bizindaro on our way will also be treated as such. So we will take further action to address this issue as we continue to the enforcement efforts. In terms of Bizindaro, the enforcement team will confiscate any equipment used in the illegal operations. Once the equipment is confiscated, it is not to be returned, even if the individual later regularizes their radio station. After confiscation, the equipment will be disposed of responsibly according to the established disposal mechanisms. Additionally, the enforcement team will arrest individuals found conducting illegal broadcasting. Installing such equipment violates Section 26 of the Act and results into a fine of 30 million Uganda shillings or imprisonment up to 5 years, or both. Broadcasting without a license, which contravenes Section 27 of the Act, is punishable by a fine of 500,000 or imprisonment for up to 1 year. Point-to-point links that we call transmitters. We have received complaints from telecommunication providers, including Airtel and MTN, regarding illegal point-to-point links or transmitters installed on buildings or rooftops that use the 300, 500 megahertz band. These transmitters are unauthorized and interfere with the frequency bands assigned to licensed operators like MTN and Airtel, and they are currently prevalent in downtown Kampala. We have seen them in downtown Kampala in areas of Kololo and also in Nakasero. These devices are operated by companies offering Wi-Fi services, but they do so without a license. These unauthorized transmitters disrupt lawful services. As part of our ongoing enforcement efforts, we have identified transmitters in over 8 locations in the city, and these require immediate removal. These operators are providing telecom services without a license, which contravenes Section 22 of the Uganda Communications Act. The penalty for operating telecom services without a license can meet a fine of 1,920,000 or imprisonment for up to 4 years. We are recommending to the public and these basically illegal broadcasters and telecommunication providers that the Commission advises you to operate your activities formally by applying for an assigned frequency spectrum to operate commercial or community radio or any other communication service as it may be. The Commission will then review the application and determine if a radio frequency is available in the area. If a frequency is available, it will be reserved, allowing the additionally, operators can choose to apply for an online radio license. This is what
called the Online Data Communication Service Provider. These licenses do not require frequency reservation. Instead, applicants simply need to apply online. The Commission will issue the license upon approval. This license fee is at 100,000 Uganda shillings. So the online is for people who want to do radio broadcasting. You can go online because you do not need spectrum for that purpose, and the license fee is only 100,000 Uganda shillings. Thank you very much. Mu Luganda, amanya Ibrahim Bossa nga nkolera ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga akulira okutabaganya omuntu wa bulijjo n'ekitongole n'ebintu ebikwatagana n'amawanga ag'ebweru. So title bagiyita Head Public ne International Relations. Twebaza Uganda Police okukolagana naffe mu enforcement egenda maaso nga Uganda Communications Commission tuyina enforcement egenda maaso ekwatagana n'abantu abaddukanya ebyempuliziganya nga babikola tebabikolera mu mateeka. Tukimanyi bulungi wano nti Uganda Communications Commission kyekitongole kyokka ekiwa olukusa era ne license omuntu ng'ogenda kuddukanya ebyempuliziganya, naddala ng'ogenda kuddukanya radio oba ogenda kuddukanya ebyempuliziganya nga internet ne telecommunication. Tuyina enforcement egenda maaso ng'eri ku bantu abatalina license za radio, abantu abakozesa ebizindaalo, n'abantu abakozesa transmitters zetuyise point to point links nga bawa wifi services mu kibuga wansi eyo. Bwe tutunuulira aba radio operators, January omwaka guno twa issuing cease and desist notices eri amakampuni agaddukanya ebyempuliziganya eza radio, era ne tuddamu ne tubawa ne criminal summons nga July omwaka guno. Naye tukyayinayo kampuni 17 ezikyaddukanya radio nga tezikikolera mu mateeka, wadde waliyo endala nnyingi ze twawa summons zino ne baba nga bazijjumbira era ne batereeza. Radio zino 17 ze tulondoola ziri mu bibuga eby'e Masaka, Mubende, Greater Masaka ne Luweero. Radio zino lwaki tuzirondoola nti one, wadde teziri mateeka naye ate zina area gye zikavaringa nnene, ffe kati gye tuyita area of influence, meaning zikola kyamaanyi nnyo mu kuweereza ebyamawulire naye ng'ate babikola nga tebalina mateeka. Tuyina ebizindaalo. Ebizindaalo tebikkirizibwa mu mateeka era tewali license ya bizindaalo, naye ng'ate tukimanyi nti nno mu Uganda Communications Commission kyekitongole kyokka ekisobola okuwa license esobola okuddukanya ensonga ebyempuliziganya, era ng'otunuulidde akawaayiro namba 5B mu Uganda Communications Act. Tuyina cases sofa 2 abantu nga beekubidde omulanga ku bizindaalo ebibamazeeko emirembe mu bifo byabwe, era nga kuno kwe tutandikidde, naye ng'ebizindaalo byonna bye tugenda okusanga ng'ekikwekweto kino kitambula, era nabyo tujja kubiyisa mu ngeri y'emu nga tubijjayo nga tubidestroyinga. Kikulu okutegeera nti bw'oba oddukanya ekizindaalo, bwe tukuggyako equipment yo ebadde eddukanya ekizindaalo ekyo, tetugikuddiza ne bw'oba ng'omaze n'ogenda n'otereeza ensonga zo, n'oba nga kati oba ofunye community broadcasting license oba ofunye license ya online. Ebyo byo ebyuma by'obadde okozesa tubidestroyinga mu ngeri esaanidde nga tuli mindful ku nsonga z'obutonde. Twagala okukubiriza abo abali mu mulimu guno nti bw'otunulira akawaayiro namba 26 omuntu osobola okusasula engassi ya miliyoni 3 bwe tuba nga tukukwatidde mu mulimu guno ogw'okuba nti nno oddukanya ebizindaalo oba okusiba emyaka 5 oba byombi. Omuntu yenna addukanya waliwo okuba nti obitaddeyo, naye ate bw'oba nga oddukanya e broadcast station nga toyina license,
bwe tugenda kubaweereza wifi ze tuyise point to point links oba abalala ze baagala nnyo okuyisa transmitters, twafuna okwemulugunya okuva amakampuni ag'amasimu nga MTN ne Airtel nga beekubira enduulu olw'okuba nti nno spectrum bands ze twabawa gye tuyita ya 3500 megahertz basanzeeyo interference nga waliwo abantu abataddeyo butransmitter obugootaanya emirimu gyabwe, era nga buno butransmitter tubulondoola tubulabye nnyo mu Kampala wakati mu bifo by'e Nakasero n'ebifo eby'Ekkololo. Butransmitters buno bwo bwakuggibwayo mangu olw'okuba 1 tebuli licensed kola, naye 2 bugootaanya ate abo abantu already abaweereddwa license okuddukanya emirimu gye gimu. Abantu balina okutegeera nti mulimu guno oba ogwesimbyemu okuweereza ebintu nga amasimu oba okuweesa engassi ya $1,920 oba okusiba emyaka 4. Tusaba bannayuganda n'abo abenyigira mu mirimu gino okuba nti nno 1 basobola okuteekayo okusaba kwabwe eri ekitongole ekya Uganda Communications Commission babe nga basaba frequency assignment ne spectrum mu butongole, nti spectrum eyo banga weeri ne frequency nga bwe ziri mu kifo kyoyagala okukoleramu tujja kugireservinga obe nga bw'omala process eyo yonna tusobola ogikuwa obe nga osobola okuddukanya emirimu gyo. Naye ate twagala kugamba nti abantu abaddukanya kati ng'ebizindaalo oba radios ezitalina license, bw'obanga tosobola kufuna frequency mu kifo ekyo ky'olimu, tukusaba nti nno osobola okutunulako ku nzirukanya ya radio gye tuyita ya online, bano be tuyita ba online data communicators, osobola okuddukanya radio ng'eyita ku mutimbagano ate nga license yaayo ya bbeeyi ntono ya $10,000 gyokka. So tusaba tube nga tuwuliziganya mu nsonga zino okwewala ebyo ebiyinza okutugootaanya mu mirimu gyaffe whether nga tutegedde oba nga tetugenderedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. What types of PAs? Okay. Now, it is important that we are able to distinguish people who are running PA system for purposes of broadcasting. Broadcasting, you will find that these people actually are running a program during the day. They will play music, they will give updates, they will tell people in the communities who is dead and who has lost a goat and things of the kind. They have regular programming. That is the programming that also is done on the regular airwaves, which are actually licensed. So that kind of programming is actually illegal because it falls under the ambit of the Uganda Communications Commission, under the definition of broadcasting under the Act. Broadcasting is about simultaneous dissemination of information to a wide audience, okay? Now, those people who are basically doing PA systems, like the pastors and so on, that is basically falls under noise pollution, okay? Those are people who will be dealt with under the local structures, whether it is KCCA or the local government, okay? Because remember that there are certain campaigns, even government campaigns, like immunization, like polio, that sometimes use public address systems to basically communicate, and those ones will be authorized at local level. We are concerned by people who are delivering a similar or a comparable service to a radio station, and you are using megaphones, which are not controlled, are not licensed, and actually an inconvenience to the people who are having peace on their land or in their communities. I hope that distinction is understandable.
Okay. Webale nnyo. Omuntu bw'ofuna license leero ey'oku broadcastinga, whether ng'oli ku television, whether ng'oli ku radio, eyo license ekuwa olukusa okuba nti nno osobola oku broadcastinga information y'emu ku mutimbagano. Okiwulira? Naye ate bw'oba ofunye license ey'omutimbagano gye tuyita online data communication, eyo license tekuwa lukusa kuggulawo radio station eyeetaaga frequency ne spectrum. So ebyo byo tusobola byawula nti bw'oba olina license eya radio ne TV osobola okubeera ne ku mutimbagano, naye ate obanga olina license y'oku mutimbagano oba tubakuwadde spectrum oba frequency kuddukanya radio ya bulijjo. I think ekyo kyetaaga kweyongera eyo interference ebeerawo nnyo mu radio communication bw'obanga mu masimu bwe mubanga ku radio ne zi TV naddala interference eyinza okuba nga evudde ku competitor wo. Okiwulira ng'oli alina radio naye nga akola gye tuyita overmodulation. Okiwulira? So ensonga ezo tuzirondoola. Oluusi ezimu teziggwa mangu okusinziira ku bukugu bali bwe bakozesa. Tulina abantu abagenda ne bakola interference naye nate n'amala akikolera akaseera n'amala neyeekweka, n'akikolera akaseera n'amala neyeekweka. Ebbanga ly'amala nga taliiko kiba kituzibuwalira okumulondoola. Ebbanga ly'amala nga ali ku mpewo, ebyo ebyuma tubiyina okusobola okumukola ki, okumulondoola omukwata. So tulina kukwatagana ffenna abantu banga batuwa amawulire nga bono nti no kati kwebali awo ne tukola omulimu gaffe gw'okulondoola. Bwe bavaako ate ne tubalinda ddi lubanaddamu. So bintu bya kuzanyiikiriza tekinologiya naye nga kiina we tusobola okukitambuliza bwe tuba nga tuwuliziganya consistently. Ekizibu kimanyikiddwa weekiri naye ng'ate gwe mulimu gwaffe okubayambako okulwanyisa empisa ng'eyo. Saakyogedde mu Luganda? Okay. Okay. We have a practice where people are using public address systems to make announcements. Tubadde mu Luganda? Kansooka Oluganda since ekibuzo kyasoose wano. Tuyina bannaffe abakozesa ebizindalo oba ziyita public address systems nga beeranga oba balanga emirimu gyabwe abamu babuulirira. Okuwulira okulanga okwo kugwa mu ttuluba gye tuyita noise pollution. Mu Luganda mujja kimenyaamenya noise pollution. Noise pollution eri provided for mu acts kati ng'eya KCCA era bayina NEMA act eyina provisions ezo whereby nti bw'obanga oyina kyolanga n'osussa eddoboozi neriba nga li-inconvenient ng'omuntu asobola okwekubira enduulu. Nga Uganda Communications Commission abantu abatukwatako mu nsonga eyo be bantu abakozesa ebizindaalo abakozesa public address system okuddukanya programs nga ze tuwulira ku radio, awaayereza amawulire, azannya music, alanga ku kyalo eyafudde, ani eyabuliddwako embuzi, kwegamba nti buli kanaku akola omulimu ogwo gwalibadde gukolebwa radio zino zetuweera license oba nga zina frequency ne spectrum. Awo tubayinako obuvunaanyizibwa era tugamba nti license zaffe teziinaawo beetu kuba nti n'omuntu akozesa ekizindaalo okuddukanya omulimu gwa radio. Ebikwekweto era bye tugenda mu maaso nti buli muntu akozesa ebizindaalo ne public address system okuddukanya radio ebyo tubiconfiscatinga era tugenda kubidestroyinga. Naye bano aba announcinga nti tulinayo ekivulu nti mbuulirira nti ndi wa kinnansi, abo bo eyo category gye bagwamu yeya noise pollution era amateeka agabafuga malala olw'okuba nti tumanyi nti waliwo we tubyetaagira naddala waliwo programs emumanyi nammwe nga za gavumenti, program eza immunization, oluusi program eza polio, ng'ezo announcement bazikozesa wabeereyo amateeka agabifuga mu kiseera ki bwe balina okukikolera ne eddoboozi lisobola kutambula buwanvu ki. Ffe be twagala okufaako ennyo
bebo abavaolatinga omulimu okuddukanya radios ne TVs ng'okozesa ebizindaalo oba tekinologiya yafaanana bw'atyo era ng'amagezi ge tubawadde nti 1 teekamu okusaba kwo bw'obanga ekifo ky'okoleramu spectrum waali ne frequency tujja mukwata oyite mu process yonna osobole okuteekawo radio yo oba TV yo. Bw'obanga tosobodde waliwo kati enkuba empya nti osobola okubeera ne TV ne radio naye nga yakumutimbagano ate nga ne ssente eza license eya TV oba radio yokumutimbagano ssente ntono ddala giri emitwalo 10. So tugamba abantu bakozese ebyo bye tutaddewo okubayamba okuba nti balambulula ensonga zaabwe mu butuufu ate bave mu kumenya mu mateeka olw'okuba nti n'ebibonerezo n'engassi eziweebwa nabyo bikakali okusinziira ku nfuna yaffe. Ng'eggwanga era n'ensi yonna olwa tekinologiya owa digitization abantu kati mirimu mingi nnyo gye basobola okukolera ku online ku mutimbagano era nga kwotadde n'okuddukanya ebyempuliziganya nti kati tulina ezo zi social media zetumanyi nga bonoogamba nti YouTube nga zi Instagram nga zi TikTok nti abantu kati basobodde ate nazo zikola ki ozikolamu amawulire. Ensi yonna naffe tuli mu kuyiiya engeri gye tusobola okulondoolamu ensonga eyo naye ng'ate tetunyigiriza bantu kubamalako ddembe lyabwe. We tutandikidde kati ffe ng'eggwanga ery'e Uganda nti tufokasinze nnyo ku ebintu eby'obuseegu wadde nga biyita ku social media. Kati waliwo social media ezimanyikiddwa nga naffe tusobola okuzirondoola ezo zo tulina ndazo n'akalanga akayise mu wiiki ewedde nga tubuulira abantu ku nsonga eyo era waliwo n'olukuŋŋaana olugenda okutuula ku Lwokusatu ne ba stakeholders okubabuulira enteekateeka eriwo engeri gye twagala okulondolamu ensonga eyo. Ekyo ekizibu si kyaffe ffekka lwakubanga nti nno okuyiiya okwa tekinologiya kugenda mu maaso wadde jjukira nti amateeka gaffe bwe twali tugakola twali tutunuulidde nti 1 waliwo omuntu ng'agenda kuddukanya radio nga yeetaaga frequency, agenda kuddukanya TV nga yeetaaga spectrum, agenda kuddukanya data communication nga basically ali ku mutimbagano. Ne tutamanya nti nezi social media platforms zino nti WhatsApp leero osobola okukolako Twitter space, nti osobola okubeera ku Facebook wadde wane ewaffe ndaza twagikomako, nti osobola okubeera ku TikTok era n'oyisaako amawulire. Ebyo byonna ze tuyita innovations era tulina zinogera eddagala naye nga tulina okubeera mindful naffe nti ate tetulinyiridde eddembe ly'omuntu olwokuba nti nno social media platforms zatandikawo kuba nti abantu banyumyamu bawuliziŋŋanya okiwulira, so tetugenda kiteekako kkomo naye kati ffe tutandikidde ku content ow'obuseegu oyo tumulondoola era mujja kuwulira ekigenda mu maaso. Lwaki emboozi eno tugireeta wano mutegeere ekigenda mu maaso abantu baleme kwekubira nduulu balowooze nti nno tubanyigiriza bunyigiriza naye tulina omulamwa gye tugenda mu maaso. Amateeka gajja kubanga gasobola okuwumbawumba bulungi ensonga eyo. Bw'otunuulira provisions empya ze baakateeka mu Computer Misuse Act zanywezezzaamukko engeri gye tulondoolamu ebintu ebitambulira ku mutimbagano. So tusuubira nti gye tugenda mu maaso embeera eyo ejja kubanga tugittaanya nga 1 regulation tugikola bulungi, 2 n'abantu bategeera kiki ekibeetaagizibwako. Directing media houses to strongly regulate their employees or journalists over their social media handles. How true is this statement? Did it come from the executive director only? Why is it? And how is it related between the journalists and the employees on their social media, individual social media handles? Okay. Last week there was a launch of a campaign called Dismiss Fake News. That campaign is designed to educate Ugandans, but also media houses
to desist from misinforming, disinforming, and also creating fake news. We know that there are people who do it sometimes unknowingly, but also those who do it very deliberately. During the launch, the executive director of the Uganda Communications Commission did make a comment that we have observed many actors within media houses, especially anchors and members of staff, have generated very huge followings. There are some members of staff in media houses that have followings that even rival a typical radio station or even a television station. But these people would always have certain comments, certain information they share while not on the job that could be classified as misinformation, could be disinformation, or could be even fake news. During that launch, a number of instances were actually shared. So he did mention that we are looking, moving forward, at requiring media houses in the next licensing regime to have social media policies, whereby as a media house, you cannot detach yourself from the actions of your employee, especially those ones who have come out as amplifiers, as influencers of very large audiences, on aspects of misinforming, disinforming, and creation of fake news. So there has to be a way a media house prevails over the kind of information their very influential staff disseminate on their social media platforms. So that is something that is yet to happen, that is yet to be formalized, and it will be communicated in more formal processes. Otherwise, that comment was given as part of his speech just to prepare and to manage expectations of where we are heading as a regulator. Thank you very much. Okay, mulimbu copies. Does a bullying abuna? Nabalabasa will buffuna. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. First and foremost, I would like to take this opportunity to thank the Uganda Police for giving us this platform to share this information that we have with you today. By name, I'm Caroline Akelo. I am a breast cancer survivor, and I come from the Uganda Women's Cancer Support Organization. As an organization, we create cancer awareness, we provide social cycle support, and we support patients in all ways that we can. And the Uganda Police Force has always given us support, especially in this month of October, that is a breast cancer awareness month. We've been partnering with them from the year 2022 in a way that we come to police to create awareness among the officers and also to invite them for screening when we do our dance workout. So today here we have basically come to call upon all the Uganda police officers to come on Thursday, the 24th, to Uganda Police Department here at the headquarters so that they can be educated about cancer. Because you know in Uganda, we have at least 34,000 cases, new cases of cancer annually, and majority of them present late. And it has been attributed to the fact that most of these people do not know what cancer is or what they should look out for. So many times they waste time out there thinking it's witchcraft or anything else and end up coming late. So as an organization, we decided that we should not leave out our police officers who take care of us. So we want them to benefit from this awareness and the screening that we are going to have. So today, a message goes out to all the police officers within Kampala that on Thursday, please come to the headquarters and get the awareness and education about cancer. And also on Friday, we will be at the MTN Arena where we will be providing free screening for breast,
cancer of the cervix and cancer of the prostate. You're most welcome, and we'll be looking forward to seeing you. Yes, men also get breast cancer, and even men should come for the screening. We will not only screen for breast cancer in men, but we'll also screen for cancer of the prostate for men from the ages of 40 and above. And for cancer of the cervix, we are going to be screening women from the age of 25 and above. So if you're in that age range, please come on 25th of October at the MTN Arena, starting from 9 a.m. to 5:30 p.m. We'll be there, and we are partnering with the Uganda Cancer Institute to provide the service. My name is Caroline Akelo. Akelo. Please. Thank you. Livunule. Livunule. Good morning. Only here today to share some bad news, but there is 2 incidents that I will talk about today. We did register them, and they are under investigation. I will start with the incident of the night of 20th. This happened at the offices of Cholina Chechikweyimirira Limited offices. I think this is a money lending kind of institution where what you have is what you give in as surety. If you have a phone, you give it to the corporation, then they give you money. If you pay back the money, they will give you back the phone. Anything, any appliance, as long as it is tangible. So what happened is that on the night of 20th, we don't know the specific time, we registered this incident of office break-in and theft. It is alleged that at Cholina Chechikweyimirira Limited offices located on Bogo Road in Chiwatule Parish, Nakawa Division in Kampala District, a break-in resulted into the theft of 51,702,450 in cash. This is UGX, Ugandan shillings. 45 laptops, 50 mobile phones. All these were taken. The incident is believed to have occurred during the night of the 20th, and the case was reported by one of the workers upon coming in the morning, and she found items missing. According to the initial report, the internal padlock on the front door was also cut, and a large amount of property, including clients' belongings used as loan collateral, was stolen. A security guard employed at the company, who is only armed with a bow and arrow, reported unusual circumstances the night of the incident, claiming he was given a drink by a visitor, and this drink made him feel unwell. He alleges that he fell asleep, and upon waking up, he discovered the offices had been broken into. We registered the case of shop breaking at Chiwatule Police. Our team of officers visited the scene. What we discovered at the scene of crime is that the thieves had dismantled all the security cameras, taken the system, and they had gained access through they cut open the iron sheet, entered inside, and upon further interactions with the owners, they tell us that the cameras have sensors where they can sense and give them alerts on their phones, but at that day, nothing like that happened. Even the lock itself at the door did not make any noise, which means they entered
they use the top to come in and use the top to go out. So investigations are ongoing. We are pursuing the leads, but only to appeal to the customers. I know maybe these people might not inform you about what happened because this is a business. But we search loan agencies. We usually get issues as police when these people come to claim for their property and it's not there. You might see people starting a riot. But we want to inform you that this is what happened and investigations are ongoing to see, to ascertain who is actually behind it, whether it is something that is internal, because they knew how to dodge the cameras and they knew how to access the area. So we shall be informing you on our next step of action. Then the other incident is about the fire outbreak. We did register it today, and we want to inform you that the fire outbreak occurred at Chitaka Zone, Busega in Rubaga Division, Kampala District. It broke out at the home of one Mr. Mugera Ernest, and it was reported to the police by the wife, Nachimera Maureen. However, when police responded, we found that the general public had already worked together and extinguished the fire. However, these were our findings. Very, very sad news that 3 lives were lost. And experts are confirming to us that this was due to suffocation caused by carbon monoxide. The deceased have been identified as Nalukwago Danila, Lukwago Darius, Muanguzi Diego. The ages are 11, 6, and 3. 2 family members, Mr. Mugera Ernest, this is the owner of the home, the father to all these children, and one of his sons, Mugera Marvin, were rescued and rushed to hospital. They are still responding positively to the medication, so we hope that they will survive this tragedy. Currently, the cause of the fire is unknown, but if any information comes out, shall be giving you updates accordingly. We can only accept our deepest condolences to the affected family, and will provide updates as more information becomes available. Muluganda. Polisi ku kiraro etandise okunoonyereza nga polisi ku kiraro ngeri n'endala ey'ekiwatule batandise okunoonyereza ku bubbi waliwo ng'ennaku z'omwezi 2 ssaawa ezitamanyikiddwa naye budde bwali bwa kiro ku ofiisi za kyolina kyekikweyimirira. Bano bakyolina kyekikweyimirira bakola mu kugaba bulooni obutonotono. Kigambibwa nti bw'ojja n'ekintu kyonna oba ssimu bw'ebanga ku katale balibwamu bukadde 2 bakuwaayo ng'emitwalo 5 n'ogikozesa n'obalekera essimu, bw'omala osasula nga bakuddiza essimu yo. Naye kigambibwa mu kiro ekyo waliwo abazigu abatannategeerekeka abaasala ebbaati lya ofiisi zino ne bayingirira mu siiringi, era ng'okusinziira ku bakozi batutegeezezza nti nno $1,001,712,245 sente za Uganda, laptop 45 zo kompyuta zosobola okutambula nazo, nga kwotadde amasimu 50 ebyabbiddwa mu kiro ekyo. Era ng'okunoonyereza kutandise, poliisi olwali ogitegeezaako twajja bunnambiro ne tukizuula nti kituufu ebbaati lyasalibwa. Okwogerako n'asikale yali akuuma ng'ate akuumisa kasaale yatutegeezezza nti ye ekiro ekyo waliwo abantu abaamutuukirira nga bamweyogerezaako era ne bamuwa akacupa ka Minute Maid. Ye kagamba nti oluvannyuma lw'okukanywa teyaddamu kutegeera biri ku nsi. Baamuwa 2 naye yanywako kamu. Twasanze nga keyamalawo tekaliiwo, naye nga akajjuva akalala twakasanzewo ku si
era nti bwe yazuukuka yalaba mukama we kumutegeeza nti nno bamenye nga teyategedde nti bamenye kuba tebayingirira mu luggi. So ebiseera ebisinga bw'oba toyingidde munda tojja kumanya nti nno bamenye. Era okuyingira munda twakizudde nti sisitimu yonna eya kamera bagijjamu ne bagenda nayo, era nga bakutte wabadde ebintu bikulu nnyo ebyo bagenze nabyo, era ng'okunoonyereza ko kutandise. So tukubira omulanga abantu ababadde bakwatagana n'ekibiina kino okusigala nga bakakkamu nga poliisi bw'ekola okunoonyereza. Ebiseera ebisinga tutera ofuna akaseera akazibu abatuuze nga bamanyi otegeera nti ebintu byabwe byabbiddwa mu ngeri eno. Tubasaba ababeere bakakkamu, tebaleetawo mbeera yakwekalakaasa oba yakwemulugunya, bawe poliisi akadde enoonyereze ku kikolwa kino. Naye mu ngeri y'emu n'abannannyini bizinensi bwe ziti tubakubira omulanga kuba ebimu ku bye tulondodde tukizudde tibabadde batereka ssente nnyingi mu kifo kino n'ebintu bibalibwamu ssente nnyingi. Kuba kati laputopu 50 kuba akafaananyi bu laputopu essente entono ennyo kakadde, essimu 50 kubamu akafaananyi essimu ey'ebbeeyi entono ya $50. So kikulaga nti n'ebintu byabadde batereka bya bbeeyi nnyo ate nga bakozesa obulagajjavu okubikuuma kuba omuntu gwe balina wakasaali nti ne bwe bandibadde basazeewo okuyingirira mu luggi bandiera bandibibbye. So tubasaba kutwala obuvunaanyizibwa okukuuma ebintu by'abakasitoma baabwe bulungi okwewala ekikolwa nga kino okuddamu okubeerawo, naye ng'okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Waliwo omuliro oguli mu kunoonyerezebwako gubaddewo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu bitundu by'ekitaka zooni wano mu Busega, mu Lubaga division wano mu Kampala. Kigambibwa nti omuliro gwakutte ennyumba y'omwami Mugerwa Ernest era yabadde alimu n'abaana be 4. Ky'omukisa omubi bana abaana 3 ku bo bafudde olw'ekiziiro ekyaleeteddwa omukambwe ogwo gwabadde guva mu muliro. Amannya gaabwe gasobodde okutegeerekeka era nga ku bo kuliko Nalukwago Danira alina emyaka 11, Lukwago Darius alina emyaka 6, Wanguzi Diego alina emyaka 3. Ye taata Mugerwa Ernest ne mutabani we omulala Mugerwa Marvin basobodde okusimatuka naye ng'embeera gye balimu si nnungi. Essaawa zino bali mu ddwaliro e Mulago nga bali mu kufuna bujjanjabi. Tulina essuubi nti bajja bba basuka embeera eyo, naye ng'essaawa zino ekyaviiddeko omuliro okuba nti n'ogukwata tekinnaba kutegeerekeka. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso, naye ng'ekisinga byonna twebaza abatuuze abasobodde okudduukirira bamulirwana ne bayamba mu kuzikiza omuliro kuba poliisi yagenze okutuuka nga batuuze ensonga ennene bamaze ogikolako. Era twakwakwasizza kwe kutwala bano mu ddwaliro ababadde bakyaliwo. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tutuuse okusaasira kwaffe eri famire eno eviiriddwako abaana baabwe 3 nga tukola kyonna ekisoboka okumanya omuliro guno guvudde ku ki, tusobole okuba nti nno tulabula okutangira ebikolwa bino okweyongera okubeerawo mu maaso awo. Mwebale. Good morning to everyone. Once again, we are here to update you on what took place on the roads across the country. A press briefing on the 21st of October 2024. During the previous week, a number of road crashes were registered, and motorcycles accounted for the majority of the incidents, with 47% of the total death, followed by pedestrian-related crashes
which contributed to 38% of the total death. Causes were unsafe overtaking and speeding. Among the notable road crashes were yesterday on the 20th of October 2024, a fatal road crash was registered in Ibanda district at a place called Kabobo Swamp Igorora along Ibanda Mbarara Road. At 2:20 p.m., it was involving motor vehicles UAL 210F, a milk tanker, and UBD 670A Spatio. Preliminary investigations indicate that the driver of the milk tanker, who was traveling from Mbarara towards Ibanda recklessly, drifted out of his lane and collided with the oncoming Spatio, which was from the opposite direction. And the Spatio's driver, whose name was identified as Reverend Father Byamujisha Wycliffe, attached to Nyawishi Parish, tragically lost his life in the crash. And the milk tanker driver is currently at large, but police is actively pursuing the suspect. On the same day of yesterday, at 1:30 p.m., a Toyota Wish, a UBH 281F, overturned at Nyamanga, Mohoro Town Council in Kagadi district, while this driver attempted to overtake a truck in a single crash. And in this incident, 2 people died and 3 others were injured. And on several occasions, we have always warned on unsafe overtaking. It is very risky for you when especially you attempt to overtake when there are other oncoming vehicles, because in this incident, there was an oncoming motorcycle. A motorcycle is equally a vehicle, so you have to respect. And on sighting this motorcycle, this driver had no way other than wanting to dodge the motorcycle. He overturned several times, killing the 2 people talked about and injuring 3 others. Still yesterday, at 4:30 p.m., the driver of a truck loaded with stones while navigating the slippery roads braked abruptly, causing one of the loaders on top of the vehicle losing balance and fell off. Unfortunately, the vehicle ran over the individual, resulting in 2 instant deaths. So in the cases where the vehicle has loaded luggage or other things, then you find people seated on top. They have nowhere to hold or to get. It is very dangerous. And in any way, those trucks are also not supposed, like we have always said, they are not supposed to carry passengers. But of course, where there are 3 or 2 people, yes, they can, but they need to make sure that they are firm on the vehicle, holding onto the metals of the vehicle. But sitting in space or in air, it is very dangerous, and that is how that crash occurred. On the 18th of October 2024, at 10, a motorcyclist collided with a loaded fuso truck from behind at Mugongo Njovu along Hoima Kampala Road near Busunju Town Council, and this rider died instantly. So it is always important that when we are following other vehicles, we always keep a distance. Don't follow so closely. So you can see where this incident happened from and how it occurred, that this rider was too close to the moving vehicle. No one, of course, knows what happened there, whether he was speeding, no one knows, but then all of a sudden he rammed into the vehicle from behind. Another incident, it was a speeding Toyota Hiace that crashed into a building
on Rubaga Road opposite Lukman Petrol Station on the 17th of October 2024. It was around 6:30 a.m. early in the morning, and in this incident, 2 people died, including the driver of the Toyota Hiace, and also 8 others were injured who were all occupants in the same motor vehicle. On this note, we urge all motorists to strictly adhere to speed limits, particularly in urban areas. We are all aware that when we are in built-up areas or busy places, there is a lot of traffic and a lot of activities being done. So you risk when especially you drive beyond 50 kilometers per hour. And also to ensure that these vehicles are well maintained to prevent such incidences, because most likely this driver failed to brake. He attempted to brake and he could not brake. That's how the vehicle rammed into the building. We also had some crashes involving school-going children. On the 17th of October, 2024, a speeding motorcyclist knocked and killed a pupil crossing at Ivukula town along Namutumba, Kaliro Road in the district of Namutumba. This child was crossing from school to the rider. This also calls for our attention whenever we are driving in busy places where we know there are schools, markets. We must reduce our speed. You can see that if it was not the speeding motorcyclist, these people could not have, was not going to be knocked dead. And also for schools to keep on reminding these pupils on how to use these roads. As traffic police or police, we cannot be everywhere, but it is also our responsibility as teachers, it is the responsibility of everyone to keep on educating or teaching these children on how safe to use the roads. It's not only the responsibility of teachers, but also the parents back home to keep on reminding these children on how best to use the roads. Then to motorists, please, in places where you know there are schools, hospitals, business centers, we must reduce our speed. Another people was knocked dead in Masindi after the gate of the national park, where 2 people were standing alongside the road conversing when one suddenly attempted to cross, and an oncoming vehicle struck the people, resulting in the fatal. The driver went and reported himself to Masindi police station. A Fuso truck also collided head-on with the Toyota Hiace at a scenario on the 16th of October 2024. It was at 3:30 p.m. and due to unsafe overtaking. And in this incident, 6 people died, whereas 5 others were injured. So it is important to always remember that an unsafe overtaking puts lives at a risk. Stay safe on the roads by adhering to some of these essential guidelines. 1, we must respect and follow. We must respect fellow road users. In an incident where a driver attempts to overtake even when there are other oncoming vehicles, that shows you how much this person does not respect other road users. Whether it is a motorcycle oncoming, whether it is a small vehicle, and you are driving a big vehicle, please, you must respect these other road users. I have seen cases where a single truck driver feels a person driving a VTs should not be on the road. And they know that when they force themselves on their directions, this poor person of the driver of the VTs have no way out other than
parking aside to let the big vehicle pass. So that is very dangerous, and it is not going to be tolerated on the roads. Make sure other road users are well respected, including even pedestrians. Follow traffic rules and regulations. It is important to obey speed limits, signs, signals, and stay alert and focused. The instances where someone is overtaking or wants to overtake, but then they are on phones making phone calls and doing other things. So let's avoid being distracted when we are on roads. Every part of your body must concentrate when you are driving. So to avoid some of such those incidents that I shared about, we have really to be very keen and careful when we are using these roads, well knowing that we are on roads with other road users who must be respected for their safety. On the interventions, as the festive season approaches, the Directorate of Traffic and Road Safety is intensifying efforts to ensure the safety of all road users. And the increased traffic flow during this period poses significant risks, and also looking at many other activities that are going to be in this season, including we are going to see school children get break off for their holidays. In the same season, we are also going to see them go back to school. So we tend to have a number of issues that postulates on the roads. And this is particularly due to drink driving. It is in this season that people tend to use alcohol and other drugs to drive on roads for long distances. It is the season where we see reckless driving, especially unsafe driving, where people feel they must get to their places faster than others, and then they tend to make unsafe overtaking. They're overtaking in corners, overtaking on hills. In other words, overtaking where you cannot see what is ahead of you. This is very risky, and it has continued to cause many crashes on the roads. Things like speeding, things like driving under the influence of drinks and drugs. So other than alcohol, some drivers also tend to use drugs, where they feel that some of these drugs give them energy to drive for long distances. Then also distracted driving, especially driving while using phones. Issues like not wearing crash helmets and not putting on seat belts. Vehicles in poor mechanical condition. It is a season where people even pick vehicles that had been parked for so long, and they want to use them on roads, either for public transport or for their own transport, which is very risky. We tend also to see many people try to drive on these roads without driving licenses. So to mitigate these risks, the Directorate will conduct enhanced operations targeting all the above factors, including checkpoints and patrols, which will monitor bus movements and route chart adherence. And violating drivers will face arrest and prosecution. Community sensitizations are through road safety awareness campaigns, distribution of road safety materials like flyers, brochures, and stickers, utilization of mass media, that is radio, TV, and social media platforms, and also stakeholder engagements. We also intend to engage the religious leaders, local councils, school administrators, market associations, for them to help us on disseminating information or messages on road safety. We want to see a situation where in churches, people are talking about road safety, which is becoming a major concern.
We also intend in our sensitizations to target the vulnerable groups who have continued to perish in these crashes, like border riders, pedestrians, taxi and truck drivers, market vendors, school-going children, and others. And the operations and activities will be conducted up to 31st January 2025. Let's work together to ensure a safe and enjoyable festive season for all. At the incident of that viral video, the PRO is going to talk about it, but then I feel I should also inform the public about the incident where a bus driver was captured on a video while driving on that route of Guru Highway. I wish to report that this person was got and taken to court. We commend the passenger who reported the incident and thank all other individuals that have continued to speak out against reckless driving. Let's not keep quiet. Let's not keep quiet. Let's continue to share some of these traffic violations on the roads. You never know, you may save a life out there. Let's continue to use our toll-free number to report some of the incidences that are not good on the roads to save lives of people. And that is 0800 199 099. Thank you. Tudde mu Luganda, mbalamusiza tuwera okubanga tutangaaza eggwanga ku ebyo ebyabaddewo ku nguudo mu wiiki eweddewo, era obubenje obw'enjawulo bwe bwabaawo ku nguudo, ate obubenje obwasinga obungi ennyo bwaviira ku pikipiki, twogera ku abo abavuga n'abo bebeetika oba bebatambuza ku pikipiki nga abasaabaze. Obubenje bwaviira ku pikipiki nga n'abasaabaze mwe bali obwo bwakontributinga ebitundu 47 ku 100 ku bantu abaafa ku nguudo, nga kwotadde n'obubenje bwaviira ku abo abatambuza ebigere ku nguudo, bono obwo bwakontributinga ebitundu 38 ku 100 ku bantu abaafiira ku nguudo mu wiiki eweddewo. Era ku bintu ebyasinga okuleeta buno obubenje ekyali okuyisa obubi ate n'okuvuga endima nga bwe tuzze nga tubyogera. Obubenje bwe twasinga obwali obw'amaanyi ennyo, waliwo akabenje akabaddewo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 2 mu Gwokumi mwaka guno. Akabenje kano kabadde mu disitulikiti ey'Ibanda ku kifo ekyamanyiddwa nga Kabobo Swamp Igorora ku luguudo lw'e Ibanda Mbarara. Zabadde essaawa 8:20. Akabenje kano kabaddemu emmotoka eya milk tanka oba emmotoka ebitambuza amata ate n'emmotoka eya spatio. Okunoonyereza kwaffe kulaga nti ono omugoba w'emmotoka ey'amata bwe yali etambula ng'eva Embalala nga edda Eibanda, ono yavuze n'aba ng'ava ate mu layini ye oba mu leeni ye n'alumba ono owa spatio, ate nti ekibi ennyo ono owa spatio teyalutonze yafudde, era eyamanyiddwa nga Reverend Father Byamugisha Wycliffe, ono nga ow'e Nyabwishiki Parish. Omugoba w'eno emmotoka ey'amata yadduse, naye poliisi eri mu kukola n'amaanyi ennyo okulaba nti akwatiddwa. Akabenje akalala nako kabadde olunaku olwajjo, zabadde essaawa 7:03 olw'emmotoka ey'ekika kya Wish
namba UBH 284MF yagudde ng'egezaako mu kifo Nyamanga Muhoro Town Council mu district ey'Ekagadi. Emmotoka eno oba omugoba w'eno emmotoka yabadde nga agezaako okuyisa emmotoka endala, so lwe yasinkanye pikipiki yabadde nga emuviira mu maaso mu kugidooginga oba mu kusala eyo piki neeva ku luguudo n'egwa wansi, ate kano akabenje ko kafiiriddemu abantu 2 ne kakosa n'abalala 3. Nti kikulu nnyo nga tonayisa olina okusooka okumanya oba wooli oba woyagala okuyisiza wali safe. So si kirungi okuyisa nga ate mu maaso waliyo emmotoka eri mu kuvaayo oba neweeba pikipiki, ate n'ebifo ebirala by'otasobola okulaba ki ekiri mu maaso go torisikinga n'oyisa. Akabenje akalala nako kano kabadde olunaku olwajjo era zaabadde ssaawa 10:03 olw'oyo omugoba ow'emmotoka eyabadde nga yeetisse amayinja. So bwe bamaze okutika amayinja abaagatiseeko ne batuula kungulu, nga tebalina ekibasapootinga kyonna. So yono yabadde ku luguudo nga luseerera, so omugoba ono bwe yabadde nga asiba breeki, ate ono yabadde nga atudde kungulu ku mayinja n'avaawo n'agwa mu maaso ga mmotoka, ate emmotoka n'emulinnyako. So emmotoka lwe banga erina bye yeetisse ate si kirungi okubeera kungulu. Ekisooka tekikkirizibwa mu mateeka, mpozi nga wali emmotoka ezikkirizibwa mu tteeka nga zirina omusolo, naye abantu abo bwe baba abakozi bo nga bakkirizibwa okuba nga batambulira ku mmotoka ezo eziri open, ebiseera ebisinga tebatera kusuuka nga 5. So bwe bate nabo balina okuba nga balaba nti we batudde bali ate waliwo we bakwatirira okulaba nti bali safe. So nga si bino ebyokupakira n'oteekako emigugu oba n'oteekako ebintu ate abantu ne batuula ku ngungu nga tebalina we bakwatirira. So yensonga lwaki kano akabenje ono omusajja yafiiridde mu kano akabenje olwokuba teyina we yabadde nga asobola okukwata okubeera safe oba n'anywera bulungi. So ono bwe yasibye oli n'ayita mu maaso g'emmotoka, emmotoka eyindi gye yabaddeko ng'atuddeko era eyamulinnye kungulu n'afiirawo. Akabenje akalala ko kabaddewo nnaku z'omwezi 18 mwezi guno, zono zaali ssaawa 4 ogw'ekiro, olwo wa pikipiki bwe yali avuga ng'avugira emabega ga Fuso nga bali ku Kaserengeto ku kifo eky'emugongo Njovu ku luguudo lw'e Hyuma Kampala. So from nowhere ow'emmotoka owa pikipiki n'akoona owa Fuso okuva emabega, ono naye n'afiirawo. Bulijjo kiba kikulu nnyo olwo tuba nga tuvuga ku nguudo olina okulekawo gap. Of course tukyanoonyereza okulaba kiki ddala ekyaviiridde kw'ono omusajja okufa. Teri amanyi oba yabadde ku sipiidi oba yabadde mutamiivu, ekyo teri akimanyi, naye olaba nti kano akabenjeko ate kabaddewo mu njawulo erifaana ennyo. Okukoona okuva emabega ate n'otawona, ekyo kitegeeza nti sipiidi ebaamu. So kiba kibi nnyo. Buli wa motoka ng'ekuli mu maaso olina okuba ng'olekawo distance. Akabenje akalala nako kaaliwo nga kano kaalimu emmotoka yali edduka ennyo ey'ekika kya Toyota Hiace oba kamunye. Emmotoka eno bwe yatomera ekizimbe ku luguudo lw'e Lubaga opposite ne petrol station eya Lukuma, zaali nnaku z'omwezi 17 mu mwezi guno, zaali ssaawa 12:03 ez'okumakya ennyo, era kano akabenje nako kafiiramu abantu 2 ne kakosa n'abalala 8. Mu bantu abaafa omugoba w'eyo emmotoka naye yalimu. Ekisookera ddala kitegeeza nti emmotoka yali tesobola kusiba. Singa yali esobola kusiba bulungi kino tekyandibaddewo. So tukubiriza eri abavuzi b'emmotoka nti nga tonateeka emmotoka yo ku luguudo okutambula, olina okulaba nti emmotoka eno
buli kimu kikola bulungi. Fine tumanyi nti naffe nga traffic tulina okuba nga tukola ebikwekweto bino, naye ate kati naawe nga bulijjo bwe tukyogera nti okubeera safe ku luguudo kitandikira eri ku ggwe, kubanga emmotoka yo gwagikolesa, so olina okulaba nti buli kimu kikola nga tonatandika okugiteeka ku luguudo okugikolesa. Then ekirala ffenna tumanyi nti bwe tuba nga tuvugira mu tawuni, speed terina kuba y'amaanyi. Speed eragiddwa mu tawuni, tetulina kuvuga nga tuyisiza 5 ku 100. So nti muno mwalimu ne element ey'okuvuga speed, kyekyaviirako kano akabenje ate n'abo abantu betwogeddeko ne bafa n'abalala ne bakoseddwa. Twalinawo n'obubenje obulala obwalimu abaana ab'amasomero, era akamu kaaliwo ennaku z'omwezi 17 mu mwezi guno, olw'epikipiki yali evuga speed ey'amaanyi ennyo lwe yakoona omwana ow'essomero ku kifo ekya Ivukula town ku luguudo lw'e Namutumba Kaliro mu district ey'e Namutumba. Era omwana ono yali asala oluguudo ng'ava eri essomero ng'adda opposite side ku katale. Ono wa pikipiki n'amukoona, owa piki ono teyasigalawo, naye piki yo yasigalawo. Yasulawo pikipiki n'adduka, so pikipiki twagikwata ne tugitwala ku poliisi, era tuli mu kunoonya ono omugoba w'eno pikipiki. So nakyo kikulu nnyo nti buli bwe tusembera ebifo ebirimu abaana ab'amasomero, kikulu nnyo okuba nga tukendeeza sipiidi zaffe oba ne tubeera beegenderevu ennyo, nga tumanyi nti omwana kyobalaba tubayita vulnerable, nti omwana ayinza okukola ekintu kyonna essaawa yonna. So buli bw'oba ng'ovuga n'olaba omwana oba ali mabbali g'oluguudo, olina okukendeeza sipiidi ng'omanyi nti essaawa yonna omwana afuba ontuka eri emabbali ate n'ayingira mu luguudo. Akabenje akalala nako era nako kaalimu omwana wa ssomero, kano kabadde mu district ey'e Masindi. Abaana nga kyenyogeddeko baali babiri nga bali mabbali g'oluguudo nga banyumya, so ng'emmotoka yali yakava mu paaka ng'efuluma, so omwana omu n'ava ku mulala n'ayagala kuddu kusala oluguudo, emmotoka eno n'emukoona, naye nti yono muvuzi w'eno emmotoka yagenze bulungi ku poliisi ey'e Masindi n'aripootinga. Era nakyo tukubiriza abavuzi b'ebidduka eby'enjawulo tabasinga mukoona ne mudduka, buli bw'okoona weetwale ku poliisi weeripootinge, kiba kikulu nnyo. So kino kitegeeza nti tulina okusigala nga tusomesa eri abaana baffe abakolesa enguudo zino nga bagenda mu masomero, kiki olina okuba nga olina okukola ng'oli ku luguudo. Eri ku ssomero tulina okuba nga nabo tusomesa bano abaana kiki balina okuba nga balina okukola ku asembule nga batuuse n'akawungezi nga badda waka, kubanga abano bava oluusi beerabira bye balina okuba nga balina okukola. Tubeera beegendereza kubanga kyemanyi buli muntu alina omwana ewaka. So buli bw'ovugira omwana gw'otamanyi obubi, olaba omwana buli bw'olaba yunifoomu yonna ku luguudo, kendeeza sipiidi, manya nti essaawa yonna omwana abaako kyakola ku luguudo ekikyali kirungi oba ekiviirako akabenje. Akabenje akalala nako kaalimu eno neekonagana n'emmotoka eya Toyota Hiace ku kifo eky'e Sinarya. Zaali nnaku z'omwezi 16 mu mwezi guno, zaali ssaawa 9:03 eza kawungezi. Ate kino kyaviiramu kuyisa obubi nga kyetwogeddeko ne bakoseddwa. Akabenje kano n'ekirala nti kaabaawo ng'enkuba etoonya, ate kiba kyabulabe nnyo nti enkuba bw'eba etoonya ate tumanyi nti waliwo abantu abalala abakolesagana amakubo. Enkuba bw'eba etoonya nga tosobola kulaba bulungi ekiri mu maaso mu budde obw'ekiro, mu budde obwa mist oba fog, ate bwe toyisa, kubanga manya nti buli bw'oba ng'oyisa oba oyingira mu luguudo olutali lulwo. So bw'oba tosobola kulaba ekiri mu maaso go alikolesa, so sigala mu layini yo oba sigala mu layini yo. So akabenje kano oko kaviiramu okuyisa obubi. Ensonga y'okuyisa obubi, traffic police tesobola kubeera buli wantu wonna
okulaba nti erungamya ku nsonga zino naye kati ffe abakolesa zino enguudo abakolesa gano amakubo tulina okulaba nti ddala tukoze ebintu ebituufu ebituleka nga tuli balamu oba n'abantu abalala abetukolesa nabo gano amakubo. Yensonga lwaki tugenze mu maaso n'okuba nga tukubiriza abantu oba tusaba abantu nti ebintu nga bino poliisi weetali mulina okuba nga mubirekodinga oba ne mubikwata bitereevu ku masimu ne mubitusharingira era abamu bagenze mu maaso n'okuba nga babikola ate ebituyambye wenjogerera ono omugoba wa baasi eyakwatiddwa ng'ali mu kuvuga ng'ali ku ssimu alina abasaabaze ng'ali ku ssimu eyakwatibwa ku luguudo lw'Gulu Highway yali avuga nayo coach bus ono yatwalibwa mu kooti olw'ensonga yemu ate no yarekodinga n'atuyamba n'agenda mu maaso n'okuba nga arekodinga statement against this driver. So ensonga z'obutebengevu ku nguudo mbasaba nti bubavunaanyizibwa bwa buli muntu era ffenna tulina okuvaayo ne tukola ekyo kye tulina okukola okulaba nti obubenje ku nguudo bukendeera. Interventions oba ku ebyo bye tugenda okukola okulaba nti tulwanyisiza obubenje. Ekisookera ddala ffenna tukimanyi tuli mu kugenda mu nnaku enkulu. Ennaku zino enkulu zirimu ebintu bingi nnyo. Tulaba emmotoka nnyingi nga zeeyiwa ku nguudo, abantu bangi nga batambula kuva ku sayidi ezimu ne badda ku sayidi endala, ne tulaba abantu nga bategeka ebyuvulo nga bakolesa zino enguudo, ne tulaba mu sizoni eno tujja kulaba nga n'abaana ate bakomawo ewaka nga bava mu masomero ate ne baddayo, ate n'emikolo egy'enjawulo ejja kuba mu sizoni eno. So tutera kulaba violations nyingi ku nguudo nga zibaawo olw'abo abantu bangi ababeera ku nguudo oba olw'emmotoka ennyingi ezibeera ku nguudo. Ate bino ebintu naddala bitera kubaamu abo abanywa omwenge ate ne baagala kukolesa emmotoka mu ngeri gy'okwesanyusa, ate ne mubaamu n'abo abavugisa ekimama ku nguudo nga mwotadde abo abavuga nga bayisa obubi ku nguudo, abamu nga baba ku bwangu nga baagala kutuuka ku destinations ze balagamu very faster. Ne tulaba n'okuvuga endiima nti abasinga bavuga ne bayisa etteeka kye liragira ku nguudo nti tetulina kuvuga ne tuyisa speed ezisuuka ku 100 buli ssaawa, naye abantu obasanga ku luguudo mu biseera ebyo bya Christmas oba nga badda waka bali mu 140 160 nga bali mu kugenda waka. Ne babaamu n'abo abavuga nga bakolesa ebiragalagala, enjaayi, oba abamu nga bakolesa ebyo ebintu bye balowooza nti bye bibawa amaanyi obutasimagira, ate n'okuvuga engendo empanvu. Ne mubaamu okuvuga nga tutaataaganyizibwa, ebyo ebiseera ng'oli ali mu kuvuga ali ku masimu ali mu communicating ewaka, ndi mu kujja, oli aguze emmotoka mpya ayagala gikuba ebifaananyi, ayagala kubulira buli omu, omukyala ali ku mmotoka ali kuvuga ayagala kulaba oba makeup ekyaliwo. So bwe tuvuga nga tulina ate ebirala ebitutaataaganyiza tetuconcentratinga, bino byebintu ebizze nga biviirako obubenje. Oluusi nga ne poliisi ebeera ku luguudo nga tesobola biraba, naye nga omuntu yekka ali mu mmotoka munda oba gwe wenyini ali mu kukikola gwakimanyi n'abo abali mu mmotoka naawe be bakiraba. Ne wabaawo n'abo aba pikipiki abaagala kukolesa pikipiki nga tebambadde helmets, abakolesa emmotoka nga tebambadde misipi, abakolesa emmotoka nga zino zo nkadde oba ganyegenya. Oli emmotoka gipaakinze omwaka mulamba, naye kati bino ebiseera ebya Christmas oba ennaku nkulu byebiseera byalowooza nti alina okugijjayo, alina ogivuga atambule agende eri mu kyalo nga yeetisse famire. Tagitadde mu garagi okulaba kikyalina okukola, naye kati alina ogivuga. Ne wabaawo n'abo abaagala kuvuga nga tebalina permits. Mu kifo ky'okutandikako process n'atraininga okuyiga okuvuga n'afuna permit, ekyo teyakikola, naye alinze mu biseera bino eby'ennaku nkulu walina okutambula, ate olw'okuba nti permit tosobola gifunirawo, kati ye n'agamba nyina okuvugawa ku luguudo. So ebyo byonna twabirabyeko nga poliisi y'ebidduka, era ebikwekweto eby'enjawulo bijja kuba nga bitagetinga ebyo byonna byenzize nga njogerako.
bwe twogera ku drink driving kitegeeza nti ebikwekweto ebikwata kuba omwenge bijja kuba nga bikolebwa, ebikwekweto ebyabo aba speed bijja kuba nga bikolebwa n'ebirala byonna. On top of ebyo byenjogeddeko oba bye tujja kuba nga tulabako oba tukwatira abantu ku nguudo, wajja kubaawo ne checkpoints ez'enjawulo ku nguudo ate ne patrols. Zino zo zijja kuba nga nazo zimontalinga okulaba buses engeri gye zirina okuba nga zitambula nga teziviolatinze route charts. Buses zino ze tulaba, buli bus erina ekipapula kyetambulirako, essaawa zirina okutambulirako, essaawa zirina okutuukira wano. So kitegeeza nti ekyokulabirako bus bwe balina okuva e Kampala nga saawa 4 ng'erina okubeera saawa 10 eggulu neetuuka eggulu saawa 9, kitegeeza nti oyo ye automatically aba aviolatinze eteeka erya speed. Aba avuze speed esuusizza eyo eragiddwa ku luguudo, kati oyo ajja kuba nga akwatibwa oba n'abalala. Abo balina expired route charts abo bonna bajja kuba nga bakwatibwa ku checkpoints ezo ez'enjawulo, ate bano bo tetulina bipapula byabwe, bano bo bakutwalibwa mu kooti direct. So mulina okwewala ate muneemulabika nti mulina okugonderago amateeka ag'oku route charts. Okusomesa okwenjawulo nakwo okujja kuba nga kugenda mu maaso okulaba nti buno obubenje buno tubulwanyisizza, ate nga kino kyo kigenderedde okukyusa ku nneeyisa yaabo abagoba b'ebidduka ab'enjawulo ku nguudo. Obubenje obusinga bwonna buviira ddala ku nneeyisa yaffe ku nguudo. So ffe tetujja kuggwaamu amaanyi, tujja kusigala nga tusomesa nga bulijjo, ate ne nga ku radios, ku televisions ne physical engagements, naddala nga tutagetinga abo abatera kubeera mu buno obubenje, abatambuza ebigere ku nguudo. Tulina obasomesa engeri gye balina kukolesa enguudo, engeri gye balina okusala enguudo. Aba pikipiki nabo tujja kusigala nga tubasomesa nga kwotadde n'abo abatambulira ku ezo pikipiki. Ab'obutale, kubanga nabo obutale mu season eno nabo bajja kweyongera kubanga batunda nnyo so batambula nnyo, era tujja kwewala, mulina okwewala okutambulira ku bimotoka ebyo ebiri open, era bwe tubasanga tujja kubanga mwe tubakwata. So ekyamaanyi kye tubawa guidinga, emigugu gyammwe mugiteekenga ku motoka, kati mwe mufune emmotoka ekkirizibwa okutambuza abasaabaze oba nga minibus oba bus, bwe muba bangi ebatwale mu katale mukole ebyo mukola, then ebakomyewo, so nga temutudde ku ebyo emmotoka ebizze nga bibakuba wansi. So ebyo byonna bijja kuba nga bikolebwa mu season eno okutuusa omwaka ogujja ennaku z'omwezi 31 mu January 2025. Incident endala PRO ajja kuba nga ajogerako ey'oyo omukyala eyalabiziddwa nga akuba mu traffic. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate nga kyogeddeko omusajja ekirala lwaki omusirikale alina byatugambye mwawalidde mutadde oli omukuumi omukyala okuba alina abasirikale bamubakuuma. Ekyo mbadde kiriya nti afande ajja kukyogerako, naye ali mukomera tetebanamuta teba balimba. So mwebale nnyo. Good morning, comrades. I'm Osborne Mshave. I'm the manager of public relations at NIRA. And today's discussion will be premised on the transfer of the marriage function from LSB to NIRA and giving you the status update so far. Thank you. Following the government's adoption of the Rationalization of Agencies and Public Expenditure, or RAPEX bill, the mandate of civil registration moved from Uganda Registration Services Bureau to the National Identification and Registration Authority,
And we want to inform the general public that from 1st October 2024, NIRA has been conducting marriages, because that's when we got the function of marriage transferred from URSB to NIRA, and all the staff from URSB were in the Directorate of in the Directorate of Marriages were transferred to NIRA, and we now have a new directorate called Civil Registration. And as you are all aware, under the Registration of Persons Act 2015, where NIRA drives its mandate, we are supposed to be registering birth, death, adoption orders, and national IDs. But now we also have a new responsibility for registration of marriages in Uganda and maintaining the national marriage register. So for that matter, even our executive director has already been appointed the Registrar General of Marriages in Uganda, and this happened on 8th October 2024. And we're currently doing civil marriage formalization in Kampala and supervision of civil marriages in all districts in Uganda, as well as licensing and regulation of marriages solemnized by faith-based organizations across the country, including registration of customary marriages registered at all sub-counties. And these are the types of marriage for starters that we are currently dealing with. One, we have customary marriages. These marriages are governed by the Customary Marriages Act. This all requires registration of customary marriages with the respective district registrars, who in this regard are the sub-county chiefs and town clerks of the respective local government jurisdictions, and they always file returns to the Registrar General of Marriages upon payment of the statutory fees. Then we have civil or church marriages. These marriages are governed by the Marriage Act, Cap 146, laws of Uganda. Section 31 of the Marriage Act provides for registration of marriage certificates by the registrars of marriages for the respective districts, who in this regard are the chief administrative officers, the ones we call CAOs. And they also file returns to NIRA through the Registrar General of Marriages. Then we have the Muslim marriage. These marriages are governed by the Marriage and Divorce of Mohammedans Act, Cap 147, laws of Uganda, and are celebrated according to the rites and observance of the Muslim religion. Section 5 of the same law requires for the registration of these marriages and divorces with the registrars of marriages for the respective districts, who in this regard are the chief administrative officers of the respective districts. Hindu marriages and divorce. In here, these marriages are governed by the Hindu Marriage and Divorce Act, Cap 145, laws of Uganda. Section 5 of the same law requires the registration of these marriages. Subsequent statutory instruments provide that the Registrar General of Marriages, who in this act is the ED of NIRA, shall be the principal registrar of Hindu marriages, and that the CAOs, or the chief administrative officers, shall be the district registrars in respect of registrable marriages solemnized in their districts. Also note that we have a national marriage registry. NIRA maintains the national marriage registry that comprises of all marriage records that have been returned to the Registrar General of Marriages. The registry is searchable upon payment of prescribed fees and can issue certified copies of marriage records. In absence of a record, the registry may issue a certificate of no impediment, which is known as a single status letter to individual applicants, especially our dear citizens who would like to get married abroad. We always give them these certificates to prove that they are single. So we call them single status letters. So in case some of you are here, my fellow journalists, and you're still single and you want to get married abroad, you'll qualify for it. It's called a single status letter to prove that you are single. So that when you get abroad, you can present it and you will have no impediments or any hazards as you go for marriage. Then marriage registration, we need to know that marriage registration is aimed at ensuring that the end users of these marriage records are equipped with evidential value for the protection of their civil rights, as well as to assist the government of Uganda
to build a credible marriage records for database and planning purposes. NIRA thus remains committed to growing efficiency and improving service delivery in the area of marriage registration. For more information regarding marriage registration, please visit our website www.nira.go.ug or email us at marriages@nira.go.ug. I can read that one again. Can email us at marriages@nira.go.ug. We shall be able to give you the service. And then finally, as you are all aware, NIRA is currently conducting a country-wide registration exercise, which we've dubbed as the phase 1 of the mass enrollment, where we are registering citizens that have never registered. And as you're all aware, next year next year we shall be beginning elections, and that's under Electoral Commission. But for you to be in the voters register, you must have registered for national IDs, and it is prudent that you must have a NIN or at least an application ID to prove that you registered for a national ID and you are a citizen of this country. So for that matter, we encourage all Ugandans that have never registered for national IDs to use this as a maiden opportunity and turn up for registration. For now, we are currently in schools, but we are shifting to communities, and our district registrars are sharing their routines or the mobile programs with the RDCs of the area and the entire local leadership apparatus, such that no one is left out. Because it's your right to vote, it's your right to have a national ID, you should not miss out. And this exercise is free of charge. Then in Uganda, fenge ekitongole kya NIRA twongera okubategeeza mwenna nti ekitongole kyaffe kati ekikwasaganya ensonga z'obufumbo oba ze tuyita ez'okugatta abafumbo mu ggwanga lyonna. Kino kiddiridde gavumenti okugatta ebitongole ebikola emirimu egifaanagana. So n'olwekyo NIRA yerona obuvunaanyizibwa okuwandiisa abantu abeettanira okujja mu bufumbo obw'amateeka oba kye tuyita civil marriages. Era ekitongole kyaffe kya NIRA kyakwasiddwa n'obuvunaanyizibwa okuwa olukusa oba license amakanisa oba amasinzizo gonna agasuubira okugatta abantu mu bufumbo obutukuvu. Era amakanisa gano gaba galina okutuwa olukalala lw'abo ababa nga bagattiddwa okulaba nti ebibakwatako bigenda mu regisita yaffe erondoola abo bonna abagattiddwa oba kye tuyita mu luzungu marriage register. Kino kituyamba okulaba nti tusobola okumanya abantu bameka abali mu bufumbo obutukuvu mu ggwanga, abali mu bufumbo obutuufu oba obutukuvu mu ggwanga lyonna. Ate twagala n'okubategeeza nti ssaawa zino tulina abantu abawera ddala mu 100 abakafuna obuweereza bwaffe oba okugattibwa nga bayitira mu NIRA. So n'olwekyo omuntu yenna ali eyo osobola okutwegattako ate nawe n'ofuna obufumbo buno, ate tekitwala na ssente nnyingi, $26 gyokka oba osobola okufuna obuweereza buno. Ate twagala n'okubategeeza nti n'obwogenda mu kanisa tekirina buzibu, n'obwogenda mu customary marriage ng'ekitongole kya NIRA omulimu gwaffe gwakulaba nti buli muntu yenna obuweereza bwafunye oba mu kanisa oba mu customary marriage oba mu bufumbo bwe tuyita obw'amawanga oba customary marriage, okulaba nti wonna gy'ogenze tusobola okufuna ebikukwatako kyaki eyo oba ekkanisa eyo ne filing returns okulaba nti ebintu byonna bye tukolako tulina register oba erondoola abantu bonna bali mu bufumbo obutuufu oba obutukuvu. So twagala kuddamu okusiima amasinzizo gaffe agongedde okugoberera amateeka okwewandiisa naffe nga bafuna license okwongera okugatta abantu. Nga Omuganda bw'agamba nti agala awamu ge galuma ennyama, tusobodde okukwatagana n'amasinzizo gano okulaba nti obuweereza buno bugenda mu maaso. So n'olwo tubakubiriza mwenna gye muli tumusobole okutwegattako tulabe nti abantu baffe bonna tusobola okukola ki okubagatta ate ne returns zaabwe be bakwatako byonna
ne tubisindika ku NIRA bibeere mu register y'eggwanga oba marriage register. Then nga tumaliriza juzi twabategeeza nti ekitongole kya NIRA kiri mu kuwandiisa abantu mu kuwandiika kw'ekikungo okulaba nti tuwandiika abannayuganda bonna abateewandiisangako, era enkola eno tubatuukako mu miruka gyammwe oba mu magombolola oba ne mu masomero, naye twatandikira nnyo mu masomero okulaba nti abayizi baffe oba abaana baffe abato nga bagenda okumaliriza okusoma kwa taamu eno nga basobodde okwewandiisa. So tugenda kujja eyo mu byalo oba mu community zammwe mu biseera bitali byawala. So tubasaba nti mubeere nga muli beetegefu okulaba nti mwewandiisa ate nga musobola okufuna endagamuntu. Nga bwenna bwe mukimanyi abannayuganda oba abannansi baffe, omwaka ogujja tujja kuba nga tugenda mu kulonda oba tekiyita general elections. Ate bw'oba oli wakugenda mu voters register oba register y'abalonzi, oba olina nga okuba nga weewandiisa okufuna endagamuntu. Oba olina endagamuntu oba density oba olina nini, naye olina okuba nga weewandiisa okulaba nti oli mu register eyo. So tubasaba nti omuntu yenna gy'oli gezaako nnyo oba fubayo nnyo ofube nnyo okulaba nti omukisa guno togufiirirwa, okulaba nti weewandiisa okufuna ki endagamuntu. Ate okwewandiisa kuno kwa bwereere. Ate nera bwe tumala okubawandiika information oba ebibakwatako byonna tuba tulina obisindika mu electoral commission oba mu kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku by'okulonda, tusobole okutegeka ki voters register nga bagenda okukola update ng'olwedde mwoli mu system. So tubakubiriza oba tubayita mwenna abannayuganda gye muli nti mwejumbire mu kaweefube yaffe eno egenda kutwala ennaku 53 zokka. Tujja kuba nga tumaliriza nga 23 mu mwezi ogujja ogwa Novemba. Laba fayo nnyo nti at least weewandiisa gw'atalina ndagamuntu, tusobole okukola ki okutambula bulungi n'eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, Mukama abakuumi. Thank you so much. God bless you. Yes, good afternoon, our viewers. Good afternoon, the Fourth Estate. I'm glad to be with you here on this Monday on our state of security and the operational incidents of the week that ended. I would like to begin on a lighter note. Today I want to introduce to you a special guest. May you call him in. Let that officer come and stand next to me here. Today he's my guest, he's our guest. He's the guest of police headquarters. His name is PC Police Constable Tusime Abdallah. Tusime Abdallah, you must have been seeing him on social media. He went very viral, braving the rain and carrying out his traffic duties, I think around that is Mawanda Road, braving the rain. So to see me in the view of Uganda Police, he demonstrated a remarkable dedication to his responsibilities. And we have received, that's not the first time, we've received numerous reports praising his enthusiasm and commitment to duty.
But most importantly, I would like to convey the Inspector General's message of appreciation for his patriotic spirit. The Inspector General of Police tasked me to particularly make him know that he has been appreciated. And so that's when I also went a mile and said, beyond that, let me even bring him forward and you see him in person. The Tusime you saw is the Tusime who had been beaten by the rain. The Tusime before me here is the one who is dry and smart, so you can see him physically. I'm also going to give him one special offer, if you allow. I'm going to give him 1 minute to sit in this chair and just say hello to the world seeing him out there. Tusime, come. Let me stand. Bismillah. I stand? No, don't mind. Just 1 minute. First and foremost, For a picture. I want to thank God Almighty, Allah, for this moment. Two, I want to thank Afande for giving me this opportunity to sit on his chair today. Above all, of course, I want to also thank police for recruiting me, because it was one of my dreams since childhood that I would one day work for Uganda. I really appreciate it, sir. Okay. Not forgetting media, of course, and the viewers worldwide. Bambi, thank you so. I love Uganda. That's the reason why I couldn't even see rain. And even during sunshine, I'm always there. And I can promise that I will always continue working hard and hard for the country. Thank you so much. Okay, ndugu Abdalla. Ne mu Luganda, kale yogera mu Luganda. Funze. Njagala kutwala omukisa guno kwebaza Katonda Allah subhanahu wa ta'ala okumpa chance eno lero nange kulabika wano maaso g'abantu, maaso ga dunia. Kyokubiri njagala kwebaza Afande ampadde omukisa okutulako ku katebeke. Si byangu era neyanziza nnyo mukama wange. Then nebaza polisi kubanga kuva buto twali nga tulwananga na bumundu bubiti nga ngamba lumu nja kukolera Uganda. Era it is a dream come true. Njagala kwebaza nnyo polisi yatwala omukisa nendeta ku polisi. Paka lero nange sobola kubeera maaso ga cameras. Then of course so akwerabira abamawulire bamaanyi nnyo. Nange banaye mwebale nnyo kubanga if singa tali mmwe okukuba bufaanani okukola biki, no one know me. So neyanziza nnyo. Era mpromisinga mbu nja kugenda maaso nga nkolera Uganda eno. Njagala nnyo ensi eno nnyo. So I promise ngenda maaso nga nkola n'amaanyi. This is not the end. Tebikoma wano, tukyagenda maaso tukolere Uganda. Mwebale nnyo. So I resume my chair, which had been taken by PC Tusime. Yes. Sime is attached to Chira Road Police Division, and he has been, this is not the first time the public has identified him, but for me, I take the honor to thank the Inspector General of Police who came out and said that officer should surely get to know that police has appreciated his acts of heroism, but he will also be rewarded. Thank you very much, Ndogo.
Endelea. Oh, okay. Look, you can stand next to me. For me, I think I will stand here. Stand next and look. Stand. Yeah, we'll just be in the middle. I mean, omugole yabayimirira mu makati. Banange si byangu. Kale. Mwebale nnyo. Okay, handshake. Okay. Kale. Endelea. So that is it. The message we are trying to send forward is that yeah, we really appreciate the services of our officers like him. Yalibade Aduka, he would have run away from the rain because probably he forgot his jacket somewhere. But when the rain got him on duty, he did not look behind. He did not mind whether his jacket had been left home, left on duty. Sometimes these rains are not predictable. And so that's why we appreciate him. We now go to the second story. Again, there was a viral story. You will recall, I think that was on Friday at around 11 a.m. We have a police officer who was on duty at Makerere University Business School. Most of you call it MUBS. Now, this officer waved down a motorist whom all of you have come to know is called Mase Timbitwire Bishasha. Now, when they stopped this lady refused to stop. She continued driving. The reason why she was being stopped is that our officer had been alerted that just a few meters ahead, this lady had been engaged in an accident with a boda rider. Now, when she was stopped, she didn't stop. She drove. The officer followed her up to the traffic lights of Lugogo, again attempted to stop her. She refused and drove into Wuma Showground. That's the allegation at the moment. Now, after there, it is again alleged that she closes her car and attempts to move away. The officer approaches her, asks her to produce her driving permit, and that is when hell broke loose. She pulls out her phone, intimidates the officer, how she's going to, I don't know how they call it, that teach him a lesson. How dare following her up to all that. And she talked so many things according to the officer and the report we got from the field. Now, finally, during that recording process, an altercation again comes in. The officer tries to prevent her from recording him. She gets violent. She hits the officer in what, of course, now we have come out to zero on as an assault. She confiscates, she goes ahead, confiscates 2 phones of this officer and also confiscates a government machine. That's the EPS machine. She gets them, she now takes possession. So you can really see what our officers really go through, or what this particular officer, the episode she went through. Now, of course, we apprehended her. She spent
the weekend in police custody. We have opened a number of charges against her. The first is a traffic offense of failure to comply with the police officer's directive. The second is careless driving. The third is driving a vehicle with an expired insurance. You see, she really seems to be the kind who runs through an illegal system. She has no insurance. She does not feel any obligation towards traffic regulations. Then, of course, there are charges we have slapped her with in respect to crime, where we have charged her with assault and also simple robbery. But the message here, the message we want to share with everybody listening to us and everybody watching us is simple. Yes, we don't want to judge her because she might be having her side of the story. Well, but if you have any disagreement, be it with a single or a particular police officer, be it with our laws, be it with our services, there is one simple message. If you disagree with A, B, C, escalate. The officer, the lady, Massey was, the lady was called Massey. The officer Massey was in an encounter with was not the final person in this matter. Once you disagree with the police constable or the traffic officer, stay calm and escalate your issue. You may be disagreeing with him in the manner in which you have been handled. You may be disagreeing with probably the ticketing system. You can disagree with so many things. You have a lot of freedom within which to exercise your disagreement. What is totally unacceptable is for you to convert yourself into an executioner of sorts. She decided to convert herself into some kind of court and passed judgment on an officer and instantly punished the officer. Now, that one is not acceptable. And I can guess she is not comfortable with what she has gone through since then. I can guess rightly that she is not comfortable with the state in which she is. So the appeal to public, the appeal to everybody is that when you have disagreements with any police officer, and at whatever level, escalate, appeal to higher authorities, appeal to people who supervise that officer. Then lastly, we also like to appreciate our officer for having exercised restraint because the lady tested the police officer to the limit. You have come across incidents where officers exercise self-defense, and at times it really comes out extremely nasty. This officer could have punched this lady. He could have done so many other things which would have made the scene uglier. So we thank him for restraining himself, though he reserved the right to defend himself in the circumstances he was in. Then we transcend to our operations. We had an operational situation in Busoga East on 19th October at around 2 p.m. A police operation at the residence of one Waiswa Hassan and his wife Nakanda Damali in Kasokoso Village, Estate Parish, Central Division,
Iganga district, resulted into the recovery of an AK-47 rifle with 14 rounds of ammunition. Nakanda Damali is the sister of the wife to the prime suspect, who is Mfambi Robert. Additionally, in several robberies, including one in Kaliro district. On October 1st, 2024, one Tusingwire was murdered by assailants who fled the scene after robbing him of cash amounting to 3 million shillings. And this Mfambi Robert confesses to have participated in that robbery. This gun, which was recovered, has participated in a number of robberies. So its discovery and the capture to us has been a big relief, because there has been the community around that area in Iganga and Kaliro have really been terrorized. So this one was a big breakthrough, and as we speak, the suspects are in our custody. In the Savannah region, on 19th October at around 5 a.m., police conducted an operation based on information that a man named Chitio William was transporting numerous rolls of electricity wires on a motorcycle near his rented accommodation in Namagali East Zone in Bombo Town Council. Upon noticing police, he fled the scene. The local area chairperson, John Baptist Male, and William's landlord, Mrs. Irene Nachtio, from the same area, were promptly contacted. When questioned about her tenants, the landlord disclosed that the room had been occupied by Waswa, a staff member of Umeme in Bombo, for 8 years until 2 months ago. She further indicated that Waswa introduced a new tenant. Now a search was made, and a number of items were discovered: 6 rolls of bare contact wires, ABC cables, a Umeme, not taka but Yakamita, 1 pole cap, 2 earth wires. So Chitio William, suspected of transporting these stolen items on Boda Boda, was arrested to assist in the investigations. You are notified and you are aware that we have a very big challenge of vandalism of electricity infrastructure. So we believe that with Chitio William in our custody, we are likely to make a bigger breakthrough in the people who are vandalizing electricity infrastructure, which is a very, very big problem. We also have photos which we shall share on our platforms. We also had operations in Seta and Chira, which led to multiple arrests. On October 18th, between 8 p.m. and 1 a.m., we carried out joint operations with UPDF and community members in Gogombe, Bonjo, and the Chiguga zone of Seta. In that operation, 43 male adults suspects were fished out, whom we have since taken to court. We also, on the 19th, carried out operations in Chira, and again with UPDF and local leaders, particularly in the areas of Chireku zone. And actually, I want to thank our police. They have consistently carried out operations in this area. So in this area, they arrested 18 suspects. Some of them were found in possession of cannabis sativa,
which most of you call marijuana. And all these were also taken. No, these ones are still in our custody. I think they will appear today. We also had another operation in Bukedi South region, that is in the areas of Busia. We carried out an operation in Maracha Ghetto, where we netted 12 suspects. And these ones also shall be appearing in court. We are trying to carry out these operations because these fellows we arrest have given headache to people in the areas near where they smoke their weed. They have really given people headache. So ladies and gentlemen, that's the little I've managed to share with you today. I will give you the Luganda version. Mbadde mbanjulidde omusirikale waffe Tusiime Abdallah, oyo ndoza sijja kwongerako kinene. Tusiime Abdallah nga bwe mumanyi abadde nnyo ku mitimbagano ng'abantu bamusiima nnyo olwa bamukwata obufaananyi nga ali mu nkuba akola emirimu gya traffic, naye ate si awo wokka, aze ng'abantu bamwogerako nnyo nga akola nnyo emirimu gye ng'alaga okwagala oba mu luzungu kye twaliyise patriotism, zeal and love for work. So omukulu w'ekitongole kya poliisi yagambye tutuuse obubaka bwe eri omupoliisi ono, era nange leero bwensazeewo ne ŋŋamba Tusiime, obubaka sigenda just kubukuleetera buleetezi, naye jangu oyogereko n'abantu abo abakulaba oba abakuwuliriza, era ndooza leero mukirabye. Naye twagala n'okutuusaako obubaka obulala. Mwalaba akatambi akayitanga omukyalo omu we bayita Mase Tibitwire Bishasha nga akuba omupoliisi owa traffic. Mase ono yamenya etteeka lya traffic, ndooza yatomera yali mukatuuka traffic kagondi, yenyigira mu accident ya traffic yalimu owa boda boda. So ono omupoliisi yali ku Makerere University Business School, ne bamutegeeza nti emotoka eyo ejja mu maaso giyimirize. Bwe yagezaako giyimiriza, omukyala yagaana, ne yeeyongerayo n'avuga. Ono omupoliisi n'agezaako okumufolowinga. Bwe batuuka ku bitaala bya Lugogo yaddamu era n'amuyimiriza, omukyala n'agaana. Omukyala n'agenda n'avuga emotoka n'agipaakinga mu Lugogo showground. Era ekyaliwo is that omupoliisi yavaawo n'amusaba pamiti, n'amugamba omanyi mpa ku pamiti yo oziza omusango guno bwe guti na bwe guti. Naye omukyala tetumanyi ekyamuli ku mutwe, yaddamu kuba mupoliisi, n'amukuba, n'ajjayo essimu nga bw'amurekodinga, nga bw'agenda okumulaga kikyali. Yayogera ebintu bingi nnyo omupoliisi engeri gye yali atubuuliramu. Then n'amuwambako n'amasimu. Tetumanyi obusungu oba yali asuzeewo olunaku olwo. N'amuggyako amasimu, amuggyeko ekyuma kya gavumenti ekya traffic kino ekikubisa tickets za, n'akwata ebintu ebyo byonna bye muwulidde n'abisibira mu mmotoka ye. So empisa ezo tetumanyi wa
gye ziva naye anyway kyetwasalawo ne tumugalira era we twogerera leero tumutwala mu kooti. Twamuguddeko emisango egya traffic n'emisango egya CID era leero ku ssaawa nga 8 ndowooza ajja kuba ali mu kooti. Naye nga kyetukubiriza abantu eyo is that yes oyinza okuba nga oyina engeri gy'otakkiriziganyaamu n'abapoliisi baffe naye usually kyetusaba kifo ky'okutwalira amateeka mu ngalo twala ensonga zo mu maaso. Buli mupoliisi w'olaba w'oba oli naye awo ayina abalala abamutwala n'abo abamutwala bw'oba owulira nga nabo tomatidde nabo balina ababatwala. So tetuwagira kikolwa ekyo ekyokutwalira amateeka mu ngalo era tusuubira nti naye waali wonna kati yejjusa ebintu bye yakoze because omupoliisi ye really yeeyisa mu ngeri ey'ekigunjufu ennyo. Omupoliisi yagezaako nnyo okulaba nti amuavoidinga kubanga yali asobola naye okumuddiza, yali asobola okumutuusaako naye obulabe kyataakola. Era n'ekirala twagala okusiima omupoliisi waffe oyo okugezaako nnyo mu kusoomozebwa okwo okulaba nti ate ekintu teyakyeyongerayo ate mu Luganda mugamba kusajjuka. So twagala tumusiime ku ekyo. Issue endala gye twagala okusaako ye ya operation eyaliwo e Busoga ku kyalo kya Kasokoso village mu Estate Parish mu Central Division mu Iganga district. Abapoliisi baffe bakola ekikwekweto bwe baafuna emundu mu maka ga Waiswa Hassani ne mukyala we Nakanda Damali. Nakanda Damali bamukwasa emundu okugitereka eyagimukwasa yali muganda we omukyala naye ng'oyo omukyala bamuyita ndoza oyo omukyala bawe ye Kafulu yennyini. Oyo omwami bamuyita Nfambi Robert. Kati Nfambi Robert mukyala we yatwala emundu n'agiteresa. Kati we yagiteresa emundu eyo ne tukola operation ne tugifuna era kyamukisa mulungi ne Nfambi Robert ne tumukwata. Nfambi Robert bwe twamukwata yatubuulira nga bw'abadde akola ebikwekweto eby'okubba bingi mu Kaliro district ne Iganga ng'ekimu kyalimu n'okutemula omwami omu we bayita Tusingwire e Kaliro we babbako ne miliyoni 3 eza ssente. So oyo omukyala mbadde sibawadde erinnya lye, omukyala we bayita Kadondo Susan ye muka Nfambi Robert. Era we twogerera emundu tugiyina, twabasanga ne number plate enjingirire n'akasimu. Emundu eyo twagisanze erimu amasasi 14 era bano tujja kubatwala mu kooti. Mu Savannah region nayo twakolayo ekikwekweto ne tufunayo omwami omu we bayita Kityo William. Ono Kityo William ye mukugu mukuba waya z'amasanyalaze. Nga bwe mumanyi nti tuyina ekizibu ogenda n'osanga nga waya z'amasanyalaze nga almost meters nga 8 zonna nga bazisaze. So abakola bino bye bano nga ba Kityo William. Kityo William bagenda okwaza ennyumba ye mu Namaliga East Zone mu Bombo Town. Bagenda okusanga nga ayina
ebizibiti bingi ebikwatagana ne waya z'amasanyalaze. Era oyo naye tumuyina mu mikono gyaffe, tujja kuba tumutwala mu kooti. Then twakolayo n'ebikwekwete ebirala mu Kampala Metropolitan East nga 18th October between saawa 2 ez'ekiro ne saawa 7 ez'ekiro twakolayo operation ne UPDF ne ba LC ne ba community members mu bifo bya Gogombe, Bonjo ne Kigunja zone Museta. Eyo operation twasobola okwatayo abamenyi b'amateeka 43 abasinga nga bayina n'enjaga. Manyi bana abantu ebikwekweto bino tubikola kubanga eyenjaga bwe bamala oginywa abantu abasula mu bitundu ebyo n'abantu abakozesa amakubo nga bagenda okukola ekiro tebatera kufuna ddembe ne bana abantu babakuba zi pavers beba abantu bowulira enkya nti twalonze omuntu ku saidi y'ekkubo nga bamukubye peva. So tubakwata, of course just nti waliwo olusi abamu betusanga nga just tebalina ebizibiti tubisanga n'abamu, then abalala nosanga nga tetumukwase nabyo naye nga tiimu yeemu ono n'atuleadinga kwoli. Era tuligezaako nnyo okulaba nti tukolera ddala operations zino so that bwe tutuukira mu festive season oba Christmas season nga tugezezaako nnyo bano abavubuka abasinga okuba nga tuba tute mu makomera tusobole okufuna ku ddembe. Then n'olunaku olwaddako nga 19th October mu Kira division era twakola operation mu Kireku zone ebweyogerere. So eyo nayo twafunayo 18 nabo kyekimu kubasanga era ebifaanani tubiyina tugenda kubiteeka ku mitimbagano gyaffe. Abavubuka bano batawanyiza nnyo abantu abasula mu zones ezo era usually tufuna feedbacks abantu ne batugamba nti banaye zones zaffe abasajja bano batuyingirira mu mayumba batuteega mu makubo. Era tuligezaako nnyo okulaba nti ebikwekweto bino tubiteekamu nnyo ku maanyi. Ne mu Bukedi South twakola operation mu Busia municipality waliwo ekifo kye bayita Maracha Ghetto era nayo twakwatayo 12 nabo twabasanga n'ebizibiti bya marijuana. Bano bo twabafunako n'ebyuma ebimu ebimenya amayumba nga bano bonna tugenda kubatwala mu kooti. Era mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Maybe bwe tuba tulinayo ebibuuzo bitonotono awo. Yesebo. Kitereeza. Kale njagabawo.
So ndoza katugende nezo. Ekisooka kiri nti traffic baffe tubawa abakuumi. Era bwe mu usually tutera okubawa abakuumi, naye ne issue ey'okwetaaga nga bo nabo okubawa ebyokwetaasa, ndooza nakyo tujja kuba tukitunulamu nga management. Kirina obulungi bwakyo, kirina ne disadvantages, naye ekyo ndooza kyekintu management kyejja okutunulamu. Naye kati mu nsonga ng'eno particularly ey'omusirikale ono, just nti ye ya following omukyala, because ono omukyala already jjukira yali already amaze okukozinga accident. Teri yali asuubira nti omusirikale bw'anaamufollowinga n'amugamba madam tubadde tukuyimiriza ensonga eriwo wakoze bwoti ne bwoti. Teri yali asuubira nti omukyala yali ajja kuvaayo yeeyise nga bwe yeeyisa. Actually kyekintu buli muntu ne leero kyali okwebuuza, obusungu ono yabujjawa? Because tewaliwo nsonga yonna yali emwetaaza kweyisa nga bwe yali yeeyisiza. So kino kyo kyajja kyagwawo, era it is a very unfortunate situation. Ndoza ajja kusembyayo oluzungu kubanga ntandikidde mu Luganda. Then kino ekigambibwa nti omukyala yali agenda kulekulibwa okuteebwa, ekyo kyo nti kubanga waliwo eyakuba akasimu omunene mu magye, ekyo ne kati njagala tukitreating maybe nga speculation, because kyekintu kye tutasobola kukkiriza, not at all. Ekintu ekikwatagana, ate n'ennaku zino twagala nnyo okulabula abantu nti bw'oba olowooza osobola okuintimidatinga omusirikale, omupoliisi yenna mu mirimu gye ng'okozesa essimu, bw'oba obadde okikolanga ng'oli eyo, gwemanya tekikyasobola kukolebwa kati. Tubadde tujja tubiwulira nti abantu bakuba obusimu, naye obwo obusimu omusirikale waffe n'amala avaayo n'aripootinga nti ndi ku pressure eya eva owoono noono, we shall take you on. Tokkirizibwa. Ate n'ekirala, obwo obusimu mubulabiraawo naye tebuyina meaning y'amaanyi. Kambaweeyo example. Obusimu obwo usually mpozi ng'omupoliisi yatidde, naye ffe usually tu-advising omupoliisi, kola fayiro yo gitegeke bulungi, tulabe oyo omukubi w'akasimu gy'agenda okukoma n'akasimu ke. Because n'abo abakubi b'amasimu nkimanyi mubadde mukiraba wano, nabo usually tubateeka mu makomera. Teri munene mu Uganda muno ali waggulu w'ekkomera, era bwe muba mubadde very observant, omu ku omu mbalaba usually tutera okubayingiza mu makomera okubalaga obulazi nti nabo basobola okukwatibwako. Naye just nti abantu bamanyiira ekintu ekyo nti oli akubye essimu. Essimu zemanyi, oluusi abantu bakuba essimu ne beetonda, naye essimu ey'okugamba nti oyo omumanyi mumulekule, eyo teri mu mateeka. No. Era ekyo ekyogamba nti yali agenda kuteebwa, nakiwulirako n'okukiwulirako, naye kifu nnyo, si kituufu. Exactly.
Ekintu ekirala maybe change waliwo asabye nti erinnya ya office oyo ye Police Constable Makawa Charles. So then katudde ku issue endala eya waliwo abuuziza nti nkiwandiiseewa mukyala wa Bweyogerere webatire Bweyogerere mbadde sinza kuwa brief katukaba mbadde sinaba kufuna ki briefing okuva mu investigative team. Maybe ngenda kunoonya nkuwe feedback kubanga mba nina okusooka nenkubira teams zaffe then nenfuna feedback. Maybe to give you the English version. One, our officers of traffic are always protected. That is true. We give them armed protection. If you see along the highways, they are protected. This incident of Wuma and the lady who slapped the officer was just a unique one, that the officer followed up a client to particularly pick her details, and the lady became violent because they had moved a bit of a distance and in a very unexpected situation. So this one was a bit unique, but otherwise, on the whole, we give our officers protection. The second issue that somebody had made a phone call and that the lady was, actually this is just mere speculation. Under no circumstances can we release a suspect of this nature. And even secondly, we want to send a very strong message that nobody can intimidate police officers using phone calls. And when detected, we can really take very drastic measures. People follow up their loved ones. It is a common tendency in our society where when you are arrested, your relatives, your friends follow up, try to make all sorts of phone calls, try to make all sorts of pleas. Those are a lot of informal communication arrangements. But what for us we argue is that they are not supposed to influence our processes of investigations and to intimidate our officers into submission. And I've also said that evidence is there that even people who are called powerful, we have demonstrated that whenever time comes, they also face justice. They get handcuffed. They get into our custody just like any other simple and normal citizen. So there is nobody above the law. So you should not be intimidated by those phone callers. Somebody asked about the name of the officer who was engaged in that altercation. The officer is called the PC or Police Constable Makawa Charles. Lastly is the issue of the murder of a lady in Bweyogerere. The lady, I do not have the facts at the moment in respect to the progress in the investigations. Maybe when I get them, I will share them with our colleague, the journalist, who asked this question. Ladies and gentlemen, I wish to thank you very much for sparing your time to come and attend to us. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Thank you very, very much. So I should come with a folder.